Yes, yes, all. Mike. Yes, all. Yes, all. Yes, all. Mic check 1 2. Mic check. 1 2 1 2. Rama Kumba. Hey. We can de mama ganda winta. Kan mo ñu? Memana. Mama kande si sobe yalla. Boy, na boy de ko nekk dem boy. Ñu mu def. All. Yes. Boy baji. 1 2 1 2 1 2. Yes, all. Mike. Yes, all. Make this 1 2 1 2. Yes. Yes. Yes, yes. Yes, all. Yes, yes, all. Yes, yes, all. Yes, Mike. Yes, me, I think that I'll cope with this one for now. Are you sure? Is that not honorable? Yes. Tom, I'm tell my mobile for Bala Moine Café. Modu Musa. Huh? Call out key boy, ma receive le bala ñoo start. Naka sa ya sa phone mo in silence. Wala moy faté fi mo dem ring fi. Do ma may la suñu nakole ay di ka def len ci debe jale ni loko li do ay fi ba Do tele wala na dana am ne ba ni no ci dafa ni ko fa. ne won mo dem ko Why suma guy so len indi no da nga indi ñaari butel. Ndaru Ah wow. Modu Musa. Yes. Da ngay parti de jogal ci kanam caméra bi yow. Mary, how many did you bring? So, mom may lo ko ndox. Ki daruna. Man ko jo napkin pour suy joy ak suñu ñaxé yoy dem ko xamna ne. Dede ñom ñomay grill because man na wara am napkin. ah baax na de honorable mu ngi wax sama wax bi tel. Huh? What is it? Because they do not need a lot. Keep this boy. Def ko ci suuf. Yeah, okay. That's good. Defu len ko bol bele. Huh? The background if you know. Ah, okay. Yeah.
sorry. Michael. Mbale, You're welcome. Thank you anyway. Record. It's recording, it's not live. Yes, then I think it will be aired after. Record lang ko live. Record. Record. When ngeen koy air? Okay. Sunday ngeen koy air. It will be community. I'm not sure exactly, but I think. So de amal. Like foog ñu promote ko ah. Gars yi yëpp xam ne because lii xam nga xaw ma naka laa ko waxee sax xaaral ma noppi yegum rek. It's history, I know. I don't know whether his history, but whatever. Man xam naa ma la ko wax. So ko classify as history, that's fine. Waa gis. It's one of its kind. And I amulen one listen wire from here. Amul ko socket. Why do that ngeen tété ndax loolu du seen bopp? Non bi moto bi la. Hein? Moto bi mu ngi ci gannaaw sax. Ah, okay. Foofu la ñoo broadcasté. Kola dugalul ñëwul de. Waaw. Yes. I can hear you. Can you hear me? Mic test 1 2 mic.
Is okay? Good. Honorable. Mic test 1, 2. Is it okay? Is it okay, Julde? Good. Okay, Good. that's fine. Hello, viewers. Good evening and welcome to this special discussion. Thank you so very much for joining us. This is iAfrica TV, and if you are just joining us for the first time, of course, we are also bringing you the special edition for the first time, and we are having a special discussion with the Secretary General and Party Leader of the GDC, that's the Gambia Democratic Congress, Honorable Mama Kande. And of course, in this discussion, we're going to discuss on a very people who intends to run and lead this country. And we're also going to discuss on that and many other issues also in this country. So wherever you are, hello. Hello, good evening, viewers. Welcome to this special edition, and of course. Hello, viewers. Welcome to iAfrica, and thank you so very much for joining us. And we are very much happy to be back again and bring you a very special discussion. It is special because we are here for the first time to bring you a discussion, of course, that is going to be very interesting, I hope. And we are having a discussion with the party leader and the Secretary General of the Gambia Democratic Congress, GDC, Honorable Mama Kande. And of course, this is the first time that he's speaking to Africa, and I hope it's going to be a special one because we hope, of course, to deal with very pertinent issues and matters happening in the country. And of course, as you all know, there have been a lot of things that have been happening in this country. So we'll discuss on that and also talk about as we head to December. And of course, if you talk about December, you talk about the December 4th general elections, and GDC have chosen Honorable Candidate to be the flag bearer of the party once again. And we would going to discuss about the party's chances ahead of the election and many other things with regards to the election. Thank you very much once again for joining us. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu amaat mbégte bu baax a baax dellusiwaat tey ci beneen jotaay mu nekk jotaay bu am solo jotaay bu spécial tey ñu war a am waxtaan ki nga xamante ne mooy honorable Mama Kande mi nga xamante ne moom moo jiite GDC lii nag mu nekk njëlbéenu yoon ñuy sekk waxtaan ak moom wala di sekk waxtaan ak Africa TV mu nekk tamit mbégte ci ñun te ñu dalal ko. ci noonu tey incha allah ñu fas yéene waxtaan ponk yu am solo yi nga xamante ne xew-xew ci biir réew mi nañ ci ñëw ak moom waaye tamit xam ngeen ne at mi atum élection la ci biir réew mi su ko defee foog ñu addu ci loolu tamit moom parti bi nga xamante ne di GDC bi mu jiite moom lañ daal di tànn mu nekkal li nga xamante ne mooy seen mbir bi nga xamante ne moom war a dem ci géew élection yi incha allah décembre nañu waxtaan loolu yëpp ak chance yi ak yu bëri yi nga xamante ne xew na ci réew mi su ko defee ñu gërëmaat leen beneen yoon ci ni ngeen di ànd ak Africa toujours suñu ay programme well after that brief introduction I would of course welcome Honorable Kande. Honorable, good evening, and thank you so very much for, of course, Honorable, for honoring our invitation. And by the way, this is, like I said, this is a special edition, and I will just allow you to say hi to our viewers right now. Well, thank you very much.
Want to thank you also for coming to have this special edition, as you said, to have a discussion with me about the issues, current issues that are absolutely happening in our country. And I want to say hi to all the viewers, both being in the Gambia or outside the Gambia. Thank you. Thank you very much, Honorable. And as always, we going to, of course, discuss in English and the local languages as well. So we go straight into the discussion. Honorable, once again, thank you. Let's begin with matters of the current affairs in the country. And I'm just going to ask, what did you make of the current political situation of the country? Well, thank you very much for a general question, because that is very general. Yeah. I mean, the current political situation in this country, I believe everybody knows. This year we're going to face the presidential election, December 4th. And I strongly believe all political parties and all interested candidates who want to vie for the office of the presidency in the preparation. I mean, there is almost very little time. So it's like everybody is busy, you know, trying to canvass some votes, you know, for their party or for their candidate. And I think this is very hot at the moment in the Gambia. Yes, So- I mean, you said it's very hot. And are you worried or concerned of the political tension or situation? As you know, there are a whole lot of talks. Apparently, there are a whole lot of talks in town, and people are somehow concerned with regards to, you know, how political party supporters are, you know, imagining or taking up issues in the country. Are you concerned or worried? I am very worried. I cannot say only concerned, but also very worried. I mean, the trend that we have seen the Gambia is going through now, politically, is something that we have never experienced in the past. The abusive language that people are using, try and kind of labeling political parties, you know, insulting each other, you know, insulting tribes and whatever you call it. These are all dirty politics. But I believe those that are doing that, they have nothing to offer to the Gambian people. It's just because they have nothing in hand that they can say, this is what I have for you. And if I am elected, this is what I'm going to do for you. I think these are the agendas and programs that we should be selling to the Gambian people, not insulting them or insulting each other. And at the end of the day, even if one becomes a president, you become a president of the Republic of the Gambia, not a president of a particular tribe. So this issue of tribal sentiments, I think we should do away with that. Who would you hold responsible for this? Well, I cannot point finger at anybody. All I know is these are Gambians insulting each other, and these are all dirty politics. And those that are doing it, I mean, they have no agenda, they have no program that they can sell to the Gambian people, other than, you know, trying to paint some people pictures that are not them. And I think we should do away with this. As I said, if you become a president, you become a president of the Republic of the Gambia, not a particular tribe. So this tribalism issues is not helping us anywhere, and it's not taking us anywhere. So I believe the Gambians should graduate from this and understand that we are one people. Like the motto of the GDC always is one Gambia, one people. And this is what we believe in, and we will work very hard to make sure that there is unity among Gambians, and that is to the best interest of everyone. Yeah, indeed. And of course, Honorable, the situation might be seemingly going out of hand at the moment, but one may argue that also this political sentiment, as you mentioned, started during the time of the former president. Do you share with the same opinion? Well, if that have started if that was caused by the former president is no more here. And if that is the reality, why can't we look back and say, look, this is not going to help us anywhere, but things are even getting worse. So the former president is not around. I mean, he is no more the president of the Republic of the Gambia. So why should that continue? Why should that trend even get worse? So I believe I don't buy that idea. Are you saying it is not fair to associate with him still what is happening in this country? Exactly. He is no more with us here.
he is no more the president of the Republic of the Gambia. So any wrongdoing, you want to label it on him, that's not fair. I think so. All right. We'll come back to the state of the country in a moment. But first, let's reflect a bit on your journey. You formed a political party in 2016. Tell us, how has been the journey since then to now? Well, the journey was not that smooth, and it's never smooth, and it will never get smooth, because the issue is this is a struggle in life. I mean, whatever you do in life, you have challenges, left, right, and center, which is normal. But we thank Allah a lot that we have succeeded and we have come to this level. For the first time in the history of this country, newly, registered political party to reach this level. I mean, we have found a lot of parties here who've been here for years, and today you cannot compare the GDC with those parties in terms of support and popularity. And what we have also contributed towards national development. I think GDC have done a lot, despite that it is not easy, and we don't expect it to be easy too. We will continue the struggle. Even if I become a president, the struggle continues. What were the challenges you faced when you intend to form a political party? The first challenges we faced was that the IEC Act was, was changed from a few signatories to 10,000 people, and from $10,000 to $1 million. It was just for someone to register a political party. It was not easy, but we thank Allah we get ourselves into this. So we have to start again? No, I don't think so. We will continue. Huh? Yeah, I think we are good to go. Is it okay? Okay. Yeah, as I was saying, Honorable, of course, you, like I said, you struggled to form a political party, and of course, you eventually succeeded in forming a political party. But ahead of the elections, as you know, there was also a coalition that was also vying for the presidency, and you were invited to join the political, but it is believed that you rejected the offer. Why was that? Yes, the first offer that I was offered was from OJ, that if I can lead the coalition for 3 years, have the Constitutional Review Commission, the Civil Service Sector reform, you know, all the security sector reform, the how to call it, the commission, Jana Commission, for example,
then I will have to conduct elections. I will not contest. Yeah. And whoever wins the elections, I will hand over power to him. And I said, no, I cannot do it because I have my vision of which I want to achieve, or even if I don't complete, but at least 70–80% of it, I want to see it happen in my country, and which I cannot do in 3 years. So I better not do it than if I get there, I want to change my mind like President Barrow did. This was my reason why I rejected the offer force that OJ have offered me. All right. What was the difference? What vision do you had at the time that probably you failed? I mean, you failed. You cannot. I mean, accomplish in 3 years before the elections. Well, I have a lot. I mean, as you can see, I mean, they have programmed themselves very well, which I believe there are a lot of intellectuals who have come up with a very good manifesto. Hadn't been that they go through or they went through their manifesto, I don't see any way that they could have gone wrong. Unfortunately, it didn't happen, and nothing have happened since then. It's like all their goals are not achieved within the period of 3 years. So obviously, for me, it was not about the transition. It was about coming and serving as a president, not as a president of a transition, but to make sure that my dream of the Gambia and how I want to see the Gambia's future is achieved. And that is to talk about education, health, agriculture, security. All these things cannot be completed within a short period of time. I mean, at least, I'm not saying I can do it in 10 years or so, but maybe after my tenure in office, if someone comes in, we'll have to take it from there, and maybe very soon in the future, we will achieve our goals and have a better Gambia that we are all dreaming of. All right. Now, what were your perception about Barrow as a candidate at the time, and have anything changed since then? Well, I knew from that time the things were going to happen like the way it is, because I did not have very much confidence in Barrow, and Barrow knows that very well. I am on television. I mean, we know each other. We age mates from the same area. But I know him very well. He came here several times to come and join him. Yeah. That was in 2016, before they even joined the coalition, that I should come and join him as a UDP candidate. I said, no, I can't do that. Why not you come and join me, if that is the case? But I knew this was going to happen. So many things happened, my brother. And this is simply because? Why do you feel it could not happen at the time? What could not happen? You join in Barrow, or Barrow coming and joining? No. Barrow came as a UDP candidate. I mean, there was no coalition then that he wanted me to go and join him in UDP. I said, no, I have registered a political party, and absolutely I have followers, I have supporters, and I cannot just come and join you like that. You there leaning on a party. You don't have a party. But if at all it is the issue of me coming the same area with you, then why not you come and join my party if that is the case? Because this is the first time a citizen of Jimara registered in a political party. All right. Now, you did not join the coalition, and eventually we all saw what happened. There seems to, fell apart along the line. Do you feel vindicated of not joining the coalition 2016? Yeah, of course. I mean, there was a question I asked them when they came here, and they don't want to let me behind, that they really want me to join the coalition. I said, if I join the coalition, there will be no changes in this country. And the question was, you've been here with Jammeh for 22 years. Yeah. Have you ever had one single political rally where you have 1 or 2 people from the APRC to come and join any other political party? Did it ever happen? Just name me one. They couldn't. I said, so Jammeh was kind of carrying 72% support in this country, whether we like it or not, that's the fact. And if you cannot reduce that support, how are you going to win him? And these people that are following me, that are rallying behind me, they know you that you are here, and you've been here years, but they have never supported you. So I think me joining the coalition would be something else, seriously speaking. All right. That's it. At the time, of course, you
opted to run as a candidate, and of course you feel also you could not join, the coalition, maybe of course to join with President Barrow as the candidate. One may feel you prefer Jammeh than to Barrow. I think now majority Gambians prefer Jammeh than Barrow. Oh, really? Now, of course. And it is because? I contested in 2016 not because I hate Jammeh. No, I believe it's my right to vie for any position in this country, and I have no grudge against anybody. Mm-hmm. But the fact is that the change that every Gambian was expecting is not happening. Mm-hmm. So if you fight so much to bring a change, and you end up saying, oh, we wish Jammeh was here, then there is something that we are regretting. So I think every Gambian have seen what is going on in this country. There is no security, the high-rocketing prices of essential commodities like food, all these things is increasing by the hour. And things are getting just from bad to worse. And nothing is happening, and everybody is keeping quiet, especially the system. They're doing very little to help rescue Gambians to where we are. In fact, they're just busy buying vehicles, bribing people, telling people that I give you this amount of money and a vehicle so that you support me. So they don't care what is happening in this country. Okay. Yeah, here again, of course, I know we will talk about Barrow's leadership, in just a moment. But then, again, considering what we also are enjoying right now, the democracy in Barrow's time. Barrow never gave us the democracy. We gave ourselves a democracy. This freedom of speech that you are talking about, we fought for it, including yourself. We all fought for it. So nobody is giving us this. We're giving it to ourselves. Mm-hmm. If Barrow would want to change in any form that denying us our rights, we know again what Gambians to do. also can argue that there's more freedom now. Yes, the Gambians might have, contributed in that, but compared to Jammeh's time, and when you mean Gambians have contributed? Is it they have contributed, or they are the very people who have breathed about the change? Yeah, whatever. Of course, the Gambians have fought for the change, like you said. But again, compared to Jammeh, what Gambians have had now, at this TRRC, and the state of living and condition and the atrocity and all that, probably people may feel it is now better than Jammeh's time. Barrow's time is somehow bad. How about that? Our time, I can say. I'm not saying Barrow's time. Our time. Yeah, but Barrow is the president. Yeah, exactly. So but it is Barrow his time. cannot deny us our rights. Nobody can deny us our rights anymore. You see, the beauty of the change in 2016 was that for the first time, we changed our leadership through the ballot box. Yeah. For the first time. That was the beauty. And that was an achievement that every Gambian, including those that were in the APRC, it's an achievement. It's a Gambian achievement because we know what to do to whoever in that office want to deny us our rights. We know what to do without taking a gun or whatever. We know where to go and how to do it to get him out. So that was a big achievement. So I think that was just the beauty of it. I don't want to give Barrow the credit. People have struggled so much to get to the level that we are today. Yeah. All right. Now, of course, let's now get to the Barrow's leadership. It is 4 years, so 5 down the line. What will be your assessment or appreciation of his leadership? 4 or 5 years now, the whole period kind of fall down to a disappointment. I mean, Gambians are disappointed because, as I said earlier on, the coalition, they have a very beautiful manifesto that they have submitted to the IEC, which I said hadn't been that they followed exactly what is in that manifesto, there was no way that they were going to go wrong. Is that Barrow's fault, you think? I mean, he's the president. Yeah, he's the president. Yeah. So I thought it was duty bound on him to make sure that he respect what they have agreed, he respect what they have put in that manifesto. I mean, they've talked about the security sector reform. It's not happening for 4 or 5 good years now. The civil service sector reform is not happening for 4 or 5 years now. The Janneh Commission was completed. Recommendations were made. They've started selling Jammeh's asset even before taking it to the High Court, which was all illegal. All they did was illegal. You see the Constitutional Review Commission. They've spent so much money, at the same time undermined
the draft constitution in Parliament. Yeah, we'll get to So I mean, what have they achieved? What have they achieved? All they have promised Gambians have failed. Yeah, again, Just name me one thing that they have achieved and have done it correctly. if we are to talk on the coalition also, Honorable, there were an agreement. The members of or leaders of different political parties came together, including Barrow as the candidate at the time. They went around the country and made a promise. But, I mean, in less than 2 years, they fell apart. And Barrow was just left alone to run the country. One may argue that was also not. Do I want to say fair that to the Barrow Gambian was people. left alone? I don't want to agree that Barrow was left alone. They went around the whole country, promised Gambians that this is what we're going to do. Who was there to tell them that I'm not going to respect what we have promised Gambians? Was it not Barrow? Yeah. I think they fought so hard. They formed this Barrow movement. They formed another group called 5 Years. It's all Barrow's position at the time was also constitutional, isn't it? What? Barrow's position at the time to go beyond the 3 years was constitutional, isn't it? But in the same constitution, there is nothing denying him to resign from and to make sure that he honored what he have promised Gambians. Nothing will stop him from resigning. That is not unconstitutional. Mm-hmm. So I think, he should have really respect their agreement, and I think he would have got more credit than what is happening right now. Unfortunately, he was not seeing it like Why that. do you think, in your own opinion, that he opted for 5 years instead of the 3 years he promised? Well, I think he have tested the power, and then he think he don't want to leave. Now he's not even talking about 3-5 years. He's talking about 10-15 years. So just to tell you, and I can assure you, if he had told them at the beginning that he was not going to respect their agreement, do you think they would have him as a candidate? I don't think so. Because they believe in him, that they have agreed on this. All of them, all the political parties, all party leaders, they have believed in him, that we have agreed this, and absolutely he's going to do exactly that. If he had told them that from the beginning, that he was not going to do this, do you think he will become a candidate? It's like he have betrayed everybody, he have let down everybody. Mm-hmm. Yes. I was going to say some Barrow loyalists may argue that also Barrow was betrayed by some of the political coalition members, some political parties who are part of the coalition, for supporting his agenda as well. For supporting Barrow's agenda? For not supporting his agenda, I wanted to say. Well, it doesn't matter which agenda. They have one agenda together. And if he go out of that agenda, obviously he will not get their support. They have one agenda together, and it was a transitional government. So if you want to go out of the agenda, do you think they will agree with him? He should have gone out of the agenda from day one and see if he will become a candidate. He will never become a candidate. Are you saying Barrow is responsible for the coalition's failure? Of course. If it is me, I will tell whoever asks me to do anything otherwise, I will tell him, look, this is what I have agreed with the people, and I'm going to respect that. As you can see, when he was interviewed, why didn't you respect the 3 years? He said, if you are campaigning, you can say all sorts of things. Should the president say this? I mean, it's sad. But what would you say to those people who may say also, Barrow probably he wanted to respect the 3 years, but the issue of 3 years started when the UDP proof leader that Barrow wanted to respect the 3 years? Because he didn't show us any sign that he wanted to respect the 3 years. Yeah, but prior to the politics, when we get to that situation, Barrow never said that he was not going to respect the 3. But Barrow people would say is when Hussein Dabo... Barrow wanted it because the point is, if at all there is any betrayal between Barrow, UDP or whatever, then Barrow was together with UDP and want to betray all the rest. Because where Barrow announced that the president is UDP, the vice president is UDP, the speaker is UDP. Where are the other political parties? And Barrow knew very well that he resigned from the UDP to become an independent candidate. And that was the reason why, because they all want to have equal rights to the president. They don't want to see a president from a particular political party. Based on what you said, would you have described that as a UDP-led government? This is what he wanted. Hussein never put those words in his mouth. It was him we heard saying that he is a president of UDP. And the speaker is UDP, the vice president is UDP. We don't hear that from Hussein. We heard it from Barrow himself. So where are NRP, NPP, GPDP,
DOI, PPP, and other political parties. All right. Now, So you see, it's not good to it's not good to betray people that you have worked together and struggled so hard and come to a point whereby everybody will say Alhamdulillah, and all of a sudden you let them go, you betray them. All right, Honorable, again, still on the coalition, because earlier on you touched on the recommendations and the promises they made to Gambians. It is Julius Barrow's time we have seen the formation of, should I say, they constituted, of course, different commission, the Jane Commission, and of course the TRRC, and the draft constitution. First, you have briefly touched on the Jame Commission, but I mean, what did you make of the government position with regards to the recommendations of the Jane Commission at the time? Well, I thought the commission was set up to advise the Gambia government and President Barrow and his administration. Yeah. That is the recommendations. So now they make a selective justice, select this something that is maybe interesting for them, and the rest they let it go. And the most the saddest Selective in terms of? Well, there are recommendations that certain people are asked not to work in government anymore. You know, but they don't respect that. For example, Modu Sabali and the current chief of protocol. You know, I mean, it's like there are people more important than other people, or there are more people than other people. So I think that's just not fair. You know, and selling Jammeh's asset without going to the High Court, I mean, that was all illegal. That was all wrong. It should not have happened. You know, so I haven't seen anything that they have achieved among these 5 sectors so far. Yeah. From the Jane Commission, of course, I want us also to talk about, of course, the draft constitution that was, I don't know whether it's still in coma or not, but it has sparked a whole lot of debate in this country. What did you make of that? And of course, we have seen some of your National Assembly members did not support it, despite your party came out saying you are in for the draft. Yes, those that did not support it, the draft constitution, maybe they are talking with Barrow, or they are working with Barrow, or they're going with Barrow. But for us, we support the draft constitution. And we can say it very loudly. And I think this is one of the things that Barrow administration should have been very proud of. At least we have achieved this. This is ours. You know, because the commission went around the whole Gambia talking to everybody, to all political parties. They went out of the Gambia to the diaspora, met many other Gambians outside, and everybody was expecting this. You know, and all of a sudden, you yourself, you went to undermine that draft constitution, and they were jubilating, partying, that we have butchered the constitution. Is that not a shame? That is too sad. All right. Over $100 million was, invested in the draft constitution, and it was stopped at the National Assembly. And you were once a member of the National Assembly. How would you describe as to the manner in which it was kicked out from the National Assembly? No, the parliament was totally politicized. You know, so many things happen. I mean, some members, or there was this campaign that if you allow this draft constitution passed, that meaning you are introducing gay marriage. I mean, we are not mad to introduce gay marriage here in our country as a law. I mean, if anybody that will introduce gay marriage in this country would be Barrow. Oh, really? Yeah, yes, because we have seen his interview in London when he went there. What he responded to those journalists about gay issues here in the Gambia. He said, we don't have a problem of that. We don't have that problem. But he wasn't specific at the time, was he? Yeah, but we have a problem with that. That's the fact. In the Gambia here, we have a problem with that. And that I can say very loudly, it can never happen here. Okay. Of course, after that, there were consultations that, went, of course, in for some time, and of course, one of which you traveled out of the country. You went to Nigeria, and you were part of those that traveled to Abuja for further discussions in a way to revive or to resuscitate the draft constitution. And your travel to Abuja also,
triggered a whole lot of concern for many Gambians. Many believe it was no need for Gambian politicians to travel all the way to Nigeria. Absolutely. Would you still it defend was- your position of traveling to Nigeria? Absolutely, it was, for me, it was no need. When I was called from the Ministry of Justice, my first question was, why should I go to Nigeria to discuss about my national constitution? Yeah. Secondly, who is going to foot the bill? You know, and they said, no, Honorable, this time you just have to help us, let us just go. I mean, we are not footing the bill. It is international idea that are in charge. Who was who? This is tried an organization. I mean, this is the organization they believe was in a position to help mediate the talks between political parties. Were you contacted by the government in any way? I was contacted from the Ministry of Justice. So you were convinced by the Minister of Justice to go to Nigeria? It's not that I was convinced, but after talking to them, I tried to contact my colleagues as party leaders. They said they have received the same call, and the excuse was that if we don't go, or if I don't go, they will say, you see, these political, they are not concerned Gambians. So we all went. But Honorable, as a political party leader, you were traveling to Nigeria in something that you do not believe in. Yes, because I know I know that nothing was going to change. I told them, even before going. But wherever I go, even in the sky, as long as it is about my country, I know I will defend my country to the latter. The interest of this country will always be defended. Did you consult your party members, executive, or maybe some of the party members? I did some of the members, because yes. many were also saying some of you traveled because of the partyms that were involved. Pardiem, that was what pardiem was involved? 100 euros? That's I don't insult. know, but that's what some Gambians are again also. No, I don't think so. I mean, we were all there to, to still render services to our nation. I mean, trying to come together and have a draft constitution pass. But the argument always, or the disagreement is between the two political parties, and that is Barrow's camp and the UDP camp. That's all. But all other political parties have supported this draft constitution. All right. Now, again, we are still in the situation. We don't know what is the state of the constitution as of now. But do you think personally there's a way out? Before elections, it's not possible. Maybe. I don't think so. Okay, before December? I don't think so. I don't think so. Okay. I don't think so. That means we would be going for the election with the 1997 constitution. And that means? Well, I don't see the 1997 constitution as a bad one. There is no good constitution, perfect one. You can't have it anywhere in the world. You amend your constitution, clauses or whatever that you think is not to the interest of the people. The 1997 constitution could have been simply amended to suit the interests of every Gambian. You don't need all those millions of dollars to spend. But if they make everybody believe that the 1997 constitution is that bad, and they want to come up with a new constitution, at the same time they failed, this is sad. So you think it's failed? Yeah, they have failed. All right, you seems to be not satisfied with the government's position and the way it handled with the Janneh Commission, with the draft constitution. How about the TRC? Now we Gambians are waiting for the final submission of the recommendations. What did you make of the entire proceedings of the TRC as we await for the recommendation from the Commission? Well, you have touched an area, it's a wide area, and it's a very difficult question maybe, but I will do my best as I have my own analysis, that is my own idea of what have happened, how I have seen the whole TRRC. Yeah. Yes, I want to thank everybody who have been part of this TRRC, those that have come to respond to the call and have said a lot already of what have happened, atrocities, so many ill doings according to them. Yeah. For me, for now, this is just one-sided thing until we hear from President Jammeh, because he is not here. I mean, I think they are not still able to reach out to him, but I believe he have his own story. So I cannot make any conclusion
that this is exactly what happened. If it is that bad, those that have come out to say that I have killed, but I was asked to kill. Now, victims are concerned based on how you also seen or described the way government treated with the Janneh Commission and of course the draft. They are worried whether government would respect or implement the recommendations. Well, What's your view on that? We will come to that. I'm not sure. I cannot talk for government. I mean, what they are going to do until now. But do you think, based on what you have seen so far, that the government they have would shown us? I mean, I don't think if nothing is going to come out of this, you know, because they have failed in the first complete part of it, that is the Janneh Commission, and then I don't know what they're going to do with the recommendations of the TRRC. And as I said, for me, it is still not completed because you have heard only one side of the story. Yeah. You really didn't heard about Jammeh's story. But everybody is putting. Many are saying what we had for almost 2 years or so is that should be enough and evidence that. Yes, it's big. I mean, for 2 good years, people are talking, they're giving stories. But I think it is not bad to hear. You're still not convinced? It is still not bad to hear from Jammeh. It is still not bad to hear from Jammeh. And there are a few things I have personally observed, and I am not looking down at the TRRC or those that were in the TRRC. Yeah. Maybe if the time allows, they would want to come and enlighten Gambians on certain issues. And that is first, on the issue of Sana Sabali. I mean, we have all seen how emotional everything was. You know, everybody feel, so emotional the way he was treated. But the attempt coup that they've talked about, I can't remember the date or the year, but where he have come out openly and admitted that he asked or he gave the order for those people to be killed. And the excuse at the end of the day was that because they thought he was going to honor the 6 months that they want to stay in power, and that is why they label him that he was part of it or whatever. Yeah. But my question would be, if these people want to overthrow the government, and fortunately for them, everybody was arrested and they failed in their coup, and they were going to stay only for 6 months. Why was it necessary for these people to be killed? After 6 months, you are going to hand over power. Yeah. But you still went ahead and asked those people to be killed. Why was it necessary? It's a question that they failed to ask. You have a concern with that? I have a concern for that because the issue was that there was a coup, and for them, he insisted that they were only going for 6 months, nothing more than that, as they promised Gambians. But if that is the case, why do they have to kill those people while they are only staying for 6 months and the 6 months were going to elapse very soon? They were going to have a new government. For me, it was not necessary. But the question was not asked. And on the issue of the way they conducted the transaction and everything, on one hand, I feel very bad because the way SFL handled some of our elders, kind of looking very low at them because of their level of education. Because you have degrees or whatever degree that you have doesn't mean that somebody is not important or somebody cannot handle a position. Or respect him with the little that he knows. But, facing them there, belittling them, laughing at them, I mean, he should be more stationed and to a little bit more serious. Well, one may argue that Esa was doing his job. And exactly, he was doing his job. I respect him for that. But what I'm saying is, whatever job that you were doing, you cannot down look at me because of the level of education that I have. Somewhere there since before he was going to school. You understand? So, I mean, for me, that was really not necessary. Just put your questions, do what you need to do, and you let it go. Or to tell people that you are liars or you are lying and all these things. I mean, in our culture, for the law, it may not be an issue, it's not a problem, but in our culture, it is an issue. And that is not, that was for me, it's not going to help.
because I want to make sure that everybody is respected. Then the other point is that at the last part of it, I saw them went to Kanilai. Went around the whole bush saying that the graveyards are here, but we cannot find them anymore. Why didn't they go in there then, if they cannot prove anything at the first place? Why did they went there if they cannot prove anything? Just to say it was an empty bush or empty land, telling us that the graveyards were here, but we cannot find them. Or the land is just big, we cannot look for it. So They should have done their research before going there. And that people were thrown in the pool for crocodiles to eat, they cannot draw that water away. Just 1 or 2 water tanks. They could have drawn that water to prove to the Gambian people this is exactly what is happening. So you think the TRC could have done better? They could have done better to show us what they are saying, that there were people thrown there for crocodiles to eat. The bones may be there in the pool. But no, because of the forest, we cannot, forestry, they do not allow us to withdraw this water. How did the water came there? The water was put there. Why can't you withdraw the water and make sure that you bring other tanks to fill up the pool again? Just to prove to the Gambian people what you are saying is here. Right? All these things were not happening. And in fact, they went to Jammeh's house saying that this garage is with air condition and all whatnot. For me, those things are just petty things. It was not necessary, because this is not what the Gambians are asking for. Did they know what that place was for before it becomes a garage? They don't find out. So for me, it was really unnecessary. And the last part of it was about Modou Njie. I was again disappointed when they are commending Modou Njie being a hero, Jambarla. Somebody that went all out to kill, because to take over a government, everything is possible. And how many people were killed? What Jammeh did is wrong, to kill people. But for these people, if they kill anybody, they are heroes. That should not have come from them. Jambarling, that should not have come from them. I was disappointed. But again, on the other side, I want to thank Modou Njie. The young man is very matured. He in turn told them that, and have advised every Gambian, and have told every Gambian that all he did was wrong, was illegal. He is apologizing to the Gambian people. After calling him a hero, he is now telling you that what I did was wrong. I wasn't supposed to do that. It's illegal. So how would you want to match the two? You see, these things, I mean, as much as I want to thank them for a job well done or whatever, I mean, this is my own opinion. Maybe they have their own good reasons, or maybe I'm getting them wrong. It's not because I want to disrespect Exactly. anybody. At this point, of course, I want to also ask, of course, you still you're the view that Jammeh's own side need to be heard as well, as far as these TRC issues are concerned or whatever. And then, of course, the way you also observed some of the things that the TRC did, it appears that you have misconception about some of the way the TRC handled some of their There's the way sometimes they handle these things. I mean, as I said, they are going to Kanilai. For me, that was not necessary if at all they cannot prove anything. And if they tell you there is a well where they used to dump people, fine. But that is in Senegal, we cannot go there. Yeah, but do your work between yourself and the Senegalese government. They would have allowed you get there. It's all you are looking for evidence. You are looking for evidence. It should have been very important for them to talk to the Senegalese government. Look, we want to get into your country. There is this well, they said they were dumping people. Let it be necessary even to get somebody inside that well to prove it. You know, so for me, there is something wrong. What is the position of the GDC, or you as the party leader of the TRC at the moment? Of course, you still believe that Jammeh's side of story need to be heard, but before then, what is your position? Well, before then, I don't think we want to hear what their recommendations are, and we want to see what the government is going to do with the recommendations. I heard of recent that they want to change the name of the arch to something else. Yeah. For me, the TRRC is not the courthouse. They are not the decision-making body.
They cannot do that. I mean, I don't think if it is even right to say that it is SFL. I don't believe that. SFL, all he can do is to do his recommendation. It is now left to the Gambia government or to the president to implement that recommendation. But don't you think the victims also deserve that? To deserve what? Naming the... Well, the whatever. age. The victims can be named something else. It don't have to be only the Aj. Why should you even want to change the name of the Aj? You see, we have to learn also how to be appreciative. Somebody cannot rule a country for 22 good years, and all you can see is the wrong thing or the wrong side or the bad side of him. You cannot see one single thing that he have done good. That is just not fair. I'm not supporting Jammeh here, but let us face it, if Barrow will do anything in this country, good things, and at the end of the day, we Gambians don't want to recognize that, I mean, then that's not fair. So for me, it is not even necessary to change the name of the... there is something that you can do for the victims, which is more important than naming a place after victims. In a UDP, because this is just making people to remember what happened, if that is exactly what happened. It's not even correct. Those victims is just making people to recall. And you are talking about truth, reconciliation, reparation. So how can you repair and you want to name something against the victims? When everybody comes there at any time, we'll have to remember this is what happened here. And you're making people angry again. For me, I think that is not fair. Yeah, what they should do, let them see the victims, whether 300 people or 200 something people. Let them give each $5 million. Let them go and start their life. Let them not waste anybody's time, and we close the chapter and move on. But you seem to be taking this so simply, Honorable. No, I mean... After all what we had heard from... After all what we've heard. Yes, If you people jail killed Jammeh, how many people are you going to jail? Yeah, but the people are... No, my question is, Yes. if you jail Jammeh, how many people are you going to jail? No, people are seeking for justice. This is what I'm saying. Yes. Justice can be done. But what I'm saying is, you don't need to name these victims for that act. You don't need it. What you need is what can you do for these people to start a fresh life? In that, I would have got. I'm going to ask, in a GDC-led government, what would have been your position, or how would you have handled this situation? I would have first considered the victims as they are victims, to give them whatever we can for them to start a fresh life, open a new page. Then the justice about Jammeh. Yes. I mean, Jammeh is a Gambian. He's a human being like any other person. If you do wrong, you do wrong. The law is there. But it is just not fair just to tell everybody that he is doing wrong or he have done wrong, and you stop it from there and have your evidence according to us here, and that's it. No, Jammeh will be called, or Jammeh should be called to answer some questions. Maybe there are a few things that they have said which is not correct. But as he is not there, everybody can frame him, everybody can say it was said, Jammeh asked me to do this. Well, in a GDC-led government again, probably the way you are responding seems, I mean, you would not have done anything until when you heard from Jammeh. What can they or do? act on the recommendation probably from the TRRC. No, the recommendations. Well, let's see what's going to happen to them. So now, I was going to have a reconciliation commission. You see, my friend, in Africa, we should be very mindful if we want to see a new Africa, if we want to see a better Africa. You see, this issue of revenge is not taking us anywhere. If we want to open a new chapter, we should learn to forgive. So many things happen in many countries. But at the end of the day, they sat down, they discussed, and live in peace. And they are moving on. And things that have happened in the past will never happen in their countries again. We have also learned our lesson. I see no way we cannot achieve the same goal. But nobody is stopping justice to be done. So you think what we have seen in other countries could also happen here? Exactly. That's your view. Yeah, can happen here. We have seen Ghana.
Do you see any signs of that? Any possibility Well, as we speak? I don't know. I don't know. Let's see what the government is going to come up with the recommendations from the TRRC. What are you expecting from the Barrow's government as far as the recommendations are concerned? That most of the recommendations will not be implemented. And that is because? Well, that's what I think. That's what I think. Let me keep that. You have no reason for that, Honorable. I do. Let me keep it to me yet. Oh, really? Mm-hmm. All right. Let's move on. Of course, we have dealt with some of the Barrow's government, of course, and some of the promises he made forming this commission that we have talked about. Let's go back to the political climate or matters again in the country, and we are heading to December, and you talk about elections, and before, of course, few months ago we had, of course, as we all see, that President Barrow have came up with his own political party, the NPP. Mm-hmm. Are you surprised that he eventually formed his own party? No, I'm not surprised. The day he decided to change his mind to respect their agreement, from that day I knew that this was coming, because that was why they formed the Barrow movement. That was why they formed the Barrow Fans Club. It's not a surprise to me, but this was all not part of their agreement. If Barrow would have told them that I'm going to register my political party after winning elections, believe me, he will not let the coalition. Barrow said it's Gambians who urged him to form a political party because he went around the country and people were satisfied with his leadership. And satisfied with what? What have he done for people to be satisfied when everybody is suffering? He wanted it. Oh, really? Yes, he wanted it. Gambians never asked him to stay for 5 years. Gambians never asked him to extend his stay to 10 years. Gambian never asked him to tell people that he wanted to stay for 15 years. Yeah, but you see that thousands of Gambians that came out. Gambian never asked him not to respect the retroactivity of the draft constitution. Why is he not respecting that? Because he wants to stay longer. The argument is that this first 5 years is not going to be part of the 5-year term limit. Is that do you want to tell me it is the Gambians who asked him to do that or to think like that? I don't think so. He wanted it. Whatever he is doing, if he tell you it's Gambian, it's just a story. It's not correct. Oh, really? Okay, yes. Maybe at this juncture, I need to remind our viewers that we are with the JDC leader, Honorable Kande, and we are talking about the state of the country, of course, on the Barrow's government since 2016 to date. And you heard some of his position and what he made of some of the, things that has been happening in this country. And maybe now we need to see if discuss a little bit in the local language. Su ko defee rek comme Gambian thing la te ñu ngi wax affaire politique ñu localize ko tuuti Honorable ñu ngi ci position bu interesting, and I believe ne mun nañ ko gën a yaatal tamit si suñu own local léegi dama bëgg a ñu wax si fuñ nekk affaire élection bi ma ngi la doon laajte rek ndax nu bëri Barrow formé on political party surprise wala nga ne amuloo ci mbégteel. Bettul ma. lan moo waral loolu. Barrow dafa am lu mu d'accordoon ak doomi Gambien si ak luñ promisoon Gambien si bu mu demee ba change maanaam ne moom li mu promise du ko def. kon Barrow su génnee ak political party warut a bett kenn. te man bettul ma. moo taxoon gars yi form seen fans club yi Barrow youth movement and all what not. These were all never part of their programs. These were all never part of their agenda in 2016. For Barrow to form a fans club or a party or a movement. Wow. So gis nañ a lot of time bu mu buggee register the party, it was a way of convincing people that for them to get their voters card to sign for him. Wow. Most of projects that were supposed to be implemented by government, they were diverted to the movement, Barrow Youth Movement. Wow. And these people will go around telling people that, look, ñu ngi amee project, da nga indi sa voters card, nangam ak nangam, dinañ la indil project, dinañ leen sampal ay juma, dinañ leen sampal ay bohol, all what not. waaye loolu nekkul ay tuuma tamit nga foog. Well, comme ana juma ñu sampa ñu waxoon na fi ne dina sampa 60 juma gisaguñ ko. Gisaguñ ko de. ok ba léegi ci
wàllum political party because ñu bari ñu fare ak président Barrow lu ñu lay wax ak moom sax daf ko de wax léegi dafa wër réew mi dem Gambien si doylu ko ci jaama bu mu indi ci freedom bi waaye ci development si mu ngi tabax ay bridge yow fi nga dëkk URA te xam naa ne yëg nga ci dara ndax doo dee jógee boori Jimara wala Basse ak tamit school si moo sampa yooyu yëpp xëy na Gambien si tamit dañ ko doylu ñu ne ko na sampa political party am tey ndax jàppaloo ne loolu moo tax moo ko gën a ñaax mu form political party dama gisut lan moo tax Gambien si war a wax Barrow formal party moom moo bëgg a form party because when Gambian waxut ko ne bañal Gambien si waxuñ ko ne bañal nga forma li nga promise Gambien si waxuñ ko ko kon moom la neex Barrow waxatutoon 3 at Barrow wax na 5 at Barrow wax na 10 at Barrow mu ngi wax 10 at ak 5 kon loolu du Gambien si ñoo ko waxloo ba pare dama gisut benn development bu Barrow def within this period lii jar Gambien si jóg naan Barrow formal sa parti gis nga lonci ni parti bi luñ fa gis musut fee am mu feesal stadium ñëw waaw façon loncin bi de musuma koo gis waaw ci nit de maa ngi ñëw danga ma laaj kay waaye man ma wax suma bos bul wax sa bos waaye ci luñ gis tamit nit ñi waaw gis nañ moo tax ma ne la façon loncin bi musuma koo gis because loncin bi 3 fan la am fan mooy lan ak lan benn bi bu ma gisee di Barrow di dem si stadium bi xale yi ko topp Barrow bu mu duggee si stadium bi mu ngi fees te lonci ni parti benn yoon la moo am waaw right waaye bu Barrow di wax stadium baa ngi empty te ñooñu su fekkee ne Barrow moo leen fa tax a ñëw Barrow moo leen fa taxoon a toog te benn yoon la moo am du am 2 yoon kon waroon nañ am jot bi pour toog ñu déglu Barrow waaye Barrow bu ma wax stadium baa ngi empty ndax yow gisuloo woon loolu non waaye du man sax honorable li xew mooy te tamit xam nga ku dem ba pare xëj na tamit ba pare sax yaa ngi doon wax ne xale yi te mun nañoo wax la ñu ne njiit ak xale ndaw yi ñoom ñoo ko war a mun a su ma ne xale yi vidéo yaa ngi am bu mooy dem xale yooyu wax dëgg yàlla du loolu la ñuy wax ci xale pour xale yi war a jàppale président vidéo yaa ngi am waaye li ma la bëgg a wax tamit mooy stadium waaw benn yoon la moo am bu Barrow di wax ndax stadium bi empty wut waaye stadium bi fees stadium bi dafa fees bu Barrow di dem waaw bu Barrow loolu léegi lu feesal stadium bi est-ce que jàppaloo ne ñoom Barrow goo ma ne jënd na kenn wala forcé na kenn I have no proof li tax stadium bi fees waaye dégg naa which I have no proof of ñu ne dañu wax nit ñi ne Wally Seck mooy ñëw foofu te duga bi free la kon dafa waaw xam nga ñu ne su màgget reeree bukki dem puub be jaw su ko bukki bi lekku tamit nuru na parce que ñooñu su fekkee ne mbiri Barrow kese moo leen fa indi woon kon waroon nañ am time bi pour toog xaar Barrow wax man dama dee am suma meeting si ba 12 ba 1 o'clock ci guddi nit ñi dañoo toog ñu déglu ma kon the stadium let us admit that the stadium was empty when Barrow was speaking it was empty ana ñi fa nekkoon yëpp kon waxam safut leen kon du affaire am moo leen fa indi kon man de su fekkee ne dama jóg ma ne maa ngi dem tey mooy suma loncini party man xam nga keroog bu maa def suma loncini party in Basse ban time laa egga Basse 1 o'clock ci guddi the place was packed full 1 o'clock ci guddi bu ñoo jooxal it was 2:30 kon lii dafa waroon a nekk loo xam ne history la si ñoom waaw history boobu ak ni mu amee est-ce que tamit yëngalu lu bari ci wàllum politique bi ci political party ñu bari mun naa ñu am ci tiitaange déedéet foog naa ci président Barrow ci li mu wane ci dayo bi su fekkee ne ki war a tiit mooy Barrow li mu war a laajte boppam ana nit ñi fi nekkoon bi maa dugga si ana ñu waaw ñu ne ñu bari dañu wàcce woon si suuf tamit di ko déglu dañ ko bëggoon a jege parce que tamit ba doo ko mun a gis ci vidéo yi kon ñooñu feesoon si stadium bi yëpp wàcce si suuf pour déglu bare ba doog leen mun a gis ci vidéo yi
foog naa su amee tiit su amee ku war a tiit moom moo war a tiit parce que daf ko war a jaaxle ñii nekkoon fii fan lañ dem ak lu tax ñu dem. ok léegi ba léegi ci MPP ñu desandi fa tuuti honorable parce que tamit bu parti bi taxaw ba léegi gis nañ parti bu fu mu gën a nit yi ñoo wax ci yeneen parti yi ndax parti bu juddu ci boo amee sa ay militant sa ay supporters ci yeneen parti yi nga koo jëlee ñu jàpp ne ñu gën a fes ci ay kii member si political party sa parti la gën a jóge GDC te gu executive secretary bu NPP sa parti la nekkoon ndax nga gisee loolu. waaw comme loolu for me is normal in politics because man soo seetee parti GDC 95% ñoo xam ne ñu ngi GDC ci yeneen parti yi lañ jógee kon man maay kan ba kenn du jógee si suma parti dem ci parti beneen. waaye dañu ne yow ponkal yi ñoo nekk di ñokk di dem ci parti bi déedéet ponkal yi demuñ de ponkal yi ñooy supporter yi ñoom ñoo amee kàddu parti bi. starting from man Mama Kandeh to with my executive ñun ñu ngi foofu to manage the party's affairs waaye ñi yoree parti bi gis nga executive we are less than 50 people keroog bu ma register parti bi 10,000 people ñoo ma signal. In 2017 17%, 2016 17% bu GDC am loolu dafa sore ak executive bi. waaye executive tamit da nga jàpp dafa am solo ci parti ndax am moom na mooy solo bopp bi moom laa la wax am na solo ci parti léegi nag waaye su soo fekkee ma ñuy waxee ne jën yu mag yi la pour man jën yu mag yi mooy yu mag yi li ko waral mooy su fekkee ne tey ñuy am doxalini parti bi di génn di dem dañooy jàpp ne tamit ne am na li ko waral ñu bari ñu ngi laa joxañ baaraan di wax ne GDC benn parti benn nit la mooy honorable Kandeh moom rek moom mooy buum di buum mi moo tax ñu bari di dem. lan nga mën a wax ci loolu nga leeral lu ci gën a rafet mooy. waaw man ba tey amut kenn ku mus a génn si suma parti ma toog di wax lu ñaaw ci yow musut am. parce que man nit laa te dama góom ne rek. tey su ma toogee ak yow mu neex ëllëg nga gis leneen oo ma gisee neneen ak nu mun di mel waruma fàtte bés boo xam ne ni toogoon naa ak yow mu neex kon waxante yu bon yooyu daf ko fi jarut ñun gëmuñ ci loolu man gëwuma politique boobu am na ñoo xam ne dañ foog ne soo génnee ci dara da nga am pour xas loolu yaaxa ko pour mu yaaxu because amatuloo fa benn interest déedéet ñoom sampuñ GDC yàlla moo ko indi te. waaw ñu am ci cër tamit. amoon ci cër. waaw booy balaa. amoon ci cër ñu cëral leen ci soo demee fuñ la cëral nga dem génn nga ne yow fuñ la cëral yow fàtte nga loolu yow da nga yàq moo tax nga jóg. loolu dafa ñaaw lu leen boole woon dafa buñ demee ba gisal suñ bopp xëy na tamit ci ci doxalin bi te ci. doxalin bi su fekkee ne doxalin bi kon ñoom ñooy doxal because man. GDC executive members yëpp mën nañ maa be a witness you can go to the records of the GDC executive seen meeting si décision yi ñoo jël si nga xool ñaata yoon la Mama Kandeh ñëw si executive meeting sax 99% of the things that the GDC decides on executive bi ñoom ñooy decide loolu man damaa am suma idea sax ne leen lii laa am lii laa foog ñu debate ko ñu ne ma de ñun gisee wuñ ko nii lañ ko gisee ma toppaleen waaw sànq maa ngi doon laal sax waaw ndax dafa am loo bëgg a yokka kon waaw dama bëgg a wax rek sànq maa ngi doon wax ne ci executive secretary bu NPP tey fi la nekk kon waaye lu ci mujj bu yàggut mooy sa ñaari député yi tamit député GDC tey ñu disposition bu ci parti jël bi da National Assembly wane da ngeen leen expel daxaleen ci parti bi baaxuñ ñu ko gis wala bariwuñ ñu ko dégg ci sa parti bi lan moo waral ngeen dem jël jéego bu mel noonu binda da ngeen war expel leen xam nga loolu ci parti bi ñoom léegi lañ ko génne rek waaye bu mu amee du tey yàgg na buñ leen expellé from the party because soo bokkee ci political party or let's say elections jot nga ñëw nga jébbalu sa bopp ci parti nga mu jaral la nga dem primaries xëccoo bela waa constituency jël ci tuuri parti parti bi sponsor la parti bi campagnal la jox la xaalis ba nga win nga toog nga ne du parti boobu beneen la
soo gisoon Yaya Jammeh defoon law boobu ne suñ la daaxee from this political party or you cannot move from one political party to the other lii rek la doon bañ because neexut yow bi nga xamee ne óolu nga sa boppato that much kon jarul nga dem ci political party nga contest under a party ticket waaye su fekkee ne ñun ñu ne ñooñu GDC lañ nekk GDC bu ootee duñ dem GDC activité duñ dem mun nañ laa yóbbu ci GDC office nga seet records yi attendance list ñi dee attend GDC meetings they are all automatic executive members of the GDC as they are members of parliament ñaata yoon lañ attend from 2017 to date ñaata meeting lañ attend in GDC activities su bare foguma ne dina passé ñeneent te fu baroo jóg ñu topp ko fu baroo jóg ñu topp ko depuis boobu dégguñ ci parti bi dara ba waaw mujjanteel bi waaw lan moo waral tekkaaral boobu ci parti bi jël leen ci benn décision aha kay xam nga soo nekkee njiit doo gis dara rek nga topp rek dal dangay oo sa njaboot in the case of Honorable Keba Jallow moom GDC mënuñoo am benn activité ba ñu am access to his vehicle du nangu du ñëw GDC activities ba ñu gis ne affaire NPP rek ci la loolu rek la nekk force ñu bugg a koo expel waaye ma ne balaa ñu ngi koo expel let us all the executive committee in Jara Central ñoo xam ne ñoom ñoo ñu fa nekkal ñu wax leen de lii de ak lii de mooy problème bi they came here ñu toog ak ñoom ñu discuss ak ñoom ñu wax leen lan la Keba di def Keba admitted ne dëgg la and he apologized ñu ne ñu léegi ne bàyyil ñun dinañ ko handle at our level ñu fàtte after loolu la gën a bon kon at least def nañ effort to see ne indi nañ unity te li ñu war a jéego yu ñu war a jël nañ ko waaye su fekkee ne changes dafa am la su fekkee ne yow yaa ngi dekk ci parti gomuloo parti bi kon bàyyi ko rek moo gën ndax ñoom taxaw nañ ci ay rally wax nañ ne ñoom Barrow la ñoo support waaye lan moo tax media bi pigul loolu ndeb makuñ a noise about it buñ expelé gars yi ca after expel bi am nga loolu dafa rey daxa waaye ci parti ba pare waaye tamit nag député taxaw naan man supportuma suma parti diw laay support loolu dafa tuuti waaw non tuutiwul waaye honorable tamit si parti bu taxaw daxa ñaari député surtout ci waxtu bi ngeen ko def timing bi tey weer ak élection buñ ko defee du léegi non waaw waaye formally la fees ci député speaker bi si lañ ko dégg loolu si néegi député yi la tardé loolu si néegi député yi la tardé waaye ñun buñ ko defee du léegi exécutif bi parce que dégguñ tamit parti bi wax ne binda ngeen ci ngeen yóbbu ci député bi ci néegi député yi pour ngeen wane ne daxa ngeen ñaari député yi li ma doon wax tamit mooy timing bi ngeen ko def ay weer moo des balaa élection kenn ci ñoom génn na si wax ne of course mu ne yow dictateur nga ci nu mu ko waxee ci ay kàddu am waaw dégg naa ñu ne Salif Diaw mu ne man dictateur la man maa leen de dictateur waaye Salif mu ne julit la Salif mu ne julit la te my brother su lekkul nii man duma dee bugg a waxtaane nit ku bàyyi parti bi because toujours dama bugg a sama kolere waaye dama bugg a Salif comme julit la diggantem ak yàllaam bi mu jàppa ba set mu téye kaamel mu waat ne wax ne fan laa toog ak moom man fan laa toog ak moom ma ne ko demal def lii ci parlement bi ak kañ laa toog ak moom ne ko demal def lii ci parlement bi o fan laa waxee ak moom ci téléphone ne ko demal def lii ci téléphone ci parlement bi mu waat loolu su fekkee ne mus na am xam nga comme ni ma la ko waxee rek yii bugguma ci eega dafa am ñoo xam ne dañ foog ne suñ génnee dañ la war a yàqal la munuñ ko waaye li ma leen di ñaanal ñoom mooy jàmm ak fuñ dem yàlla na leen fa yàlla jox jàmm at the end of the day we are all Gambians ba pare maa ngi gërëm waa constituency am surtout dëkk bu mu juddoo
parce que ñooñu seen réaction yëpp egg nañu. Even this last block by elections in Jokadu, he was campaigning for NPP. waaye dëkkam fu mu juddoo ñun dañ fa door NPP. kon ñun amuñ dara lu ñu war a wax gannaaw sant yàlla gërëm waa Jokadu te moo tax na bugguñ cee wax lu bëri. waa léegi parce que génni golo nu mu gudd boo ko ñëppatee mu métti. seen demin ak niñ demee ak ñoom balaa ñoom ñu dem est-ce que jàppaloon loolu dana affect sa parti bi tey tolluwaay bi. déedéet ñoom buñ demee du léegi te parti baa ngee dox. buñ demee in fact mun naa laa wax ne buñ ñëwee GDC ba léegi buñ winee elections ba léegi man laas waxtaan bi ma waxtaan ak Salif bu mu ñëwee sama kër mooy Salif always su ma la gisee da nga am soxla Jokadu waaye bi nga winee elections ba léegi waruloo sa constituency waaye moo tax ñu jox la moto di la jox constituency allowance not a single time mus ngaa wóor sa constituency nga gërëmante ak nit ñi ma ne ko politique du noonu sa first 5 years nit ñi ñoo la faa def waaye sa second 5 years yow yaa faa def sa boppa de that was an advice I was advising my MP kon su fekkee ne if I have any ill intention ci Salif man musuma am lu ñaaw ci kenn ci yéen ci ñoom li ma leen mun a advice rek mooy lan lañ war a def to make sure that they maintain their shits. Do you feel betrayed ndax ñoom dañ la jàmfaa seen dem bi. man I of course I feel bu Kéba bi bettut ma Kéba Jallow boobu bettut ma bu Salif bi moom a betta because musuma koo xelaat because musuma am ak moom issues kenn musuta am ak moom issues in the party yaa ngi dégg comme ni ma la waxee rek di last time ma gis Salif dafa ànd ak caale dem from Jokadu suma kër my advice to him was this lii laa mujjee wax ak Salif ba tey jii ba tey jii lii laa mujjee wax ak Salif waaye demam bi bettul la betta na ma di because yaakaaruma ko Salif du wax ne lii lañ ko def ak lu mu fa mun di wax rek kon xanaa mu ngi pentur bu ko neex rek. est-ce que seen dem bi tamit amul daan lu moo def ak seen position ñoom seen taxawaay ci draft constitution bi because dafa mel ni dañ ciy utee ak parti bi taxawaay wala gis-gis. moom tam ma ne la buñ demee du léegi lañ annoncé loolu ci parlement bi rek waaye buñ demee du léegi te yéen journalistes yi tamit war ngeen naa def seen homework bu baax ci fànn boobu because ñoom buñ annoncé ne ñoom nekkuñ GDC boobu ba léegi kenn approche li leen ngeen interview leen te li yàgg na. waaw xëy na tamit luñ ci déggut parti bi wax ci wala non am ci taxawaay tamit da ngeen naa follow some of these things anyway let's go for another topic man du ma dee bugg a waxtaanee surtout ñoo xam ne ni at least su doon benn bés sax xam nga jàmm am na ci diggante bi kafakre everything jaru ko all right léegi ñu continuer comme ñu ngi ci political situation bi lu xew nii wax lii moom du ñàkk mënutoon ñàkk ci biir waxtaan bi pour ñu leeral ko su pour ñun waaye Gambien si tamit pour ñu xam lan mooy sa taxawaay ak gis-gis ci loolu moo tax ñu indi ko pour ñu leeral ko léegi ñu ngi jublu décembre fu mu nekk nii tey mooy ñaareelu fan ci weeri July lu ci des sori na voter registration bi daanaka ñu ngi ci mujjenteel bi ndax nga gisee process voter registration bi. waaw the voter registration process so far man dama ci tiit. waaw dafa tiit lu tamit because bu mu commencé ba léegi façon système voter registration bi mosuñ koo gis. okay. in the history of this country. wiiri waara yu gars yi di def di enu ay nit di jël ay fele form di stampal ñoom ñaan many agents agents yu bari political party agents yoo xam ne ni ñu mun naa bokk sa parti tamit wala déedéet kon yaa ngi joxoñ baaraam fu ne waaw bu baax sax te ñama ragaluma ko ñoon yan boobu ban parti la wala yan parti la NPP number one loolu lu tax waaw dama gis seen activities pour man nga nekk doomi réew man nekk doomi réew lan moo tax ma war a dem ci Modou Moussa di jëli ay form pour jàppale la nga mun a am voters card ndax li ma def ba dem ci Modou Moussa yow mënuloo def noonu ba dem ci Modou Moussa
musuta am fii noise bi ci registration process bi dafa bari of recent am naa information a clear information tamit du xut loo xam just ñoomi fii rek am na registration center bu fa nekk boo xam ne ni our former names benn ci former names of the National Assembly dañu indi ay form ñu xool ko ànd ak seen benn kilifa ñu laaka pol waaw nañ denca yi because those kids they were under age bu ñoo laakee pol loolu IEC agent bi mu ngi toog kooku dégg na pol ñoom xamuñ ne kooku dégg na pol just because amut santi pol ñu ne nañ denca yi ñu dem jëli yeneen form gaa ñëw jël form yi si moom mu jox leen form yi ñu binda yëpp fiil mu indi mu xool mu ne leen ok ñi mutuñ duñ leen jox ñu commencé di coow di xuloo di coow di def lu nekk ba waa ji mu ne la moobtu ɗiɗo kayti wota ɓe ngandu xanaa kay loolu lu set la calagaay doog a wàcca about 16 people te yi am nga ci firnde bu baax am nañ ci firnde bu baax te du foofu rek in Mankamankounda gis nañ fi xale it was all over social media xale yu ndaw ñun am nañ ci argument because NPP dañoo indi ay agent ba ma call the director of IEC regional director bu Basse because suñ gars yi dañ complain ne NPP ñaari agent lañ indi te ñun letters yu ñu receive from the IEC dañ ne parti bu nekk na nga indi benn agent su fekkee na agent bi nga indi foofu am na yeneen yu moo def mun ngaa replace keneen which is normal waaye ñële ñaari agent la ñoo indi buñ complainer foog naa ñun yëpp dégg nañ di IEC ñu ngi announce because dañ ko doon jéem a rectify waaye li ci gën a tiitlu mooy ndax Gambien si war a am voters card yëpp dinañ leen register because of the time frame buñ joxe seen machine yi baaxuñ dañoo joxe 150 voters card or 200 maximum a day for example Nema Kunku before this registration Nema alone was like 11,000 plus close nañ Nema foofu tey boo fan yi ñu ngi bori Nema Nasiru liñ fa register is not up to 8,000 te lu ñoo expect mooy li fa nekkoon years back 11,000 xanaa loolu kay war na mun a yokku but they are getting less ba pare démba luñ register in Nema Nasiru is about 100 and something ñu ne seen machine bi loolu la mun a def machine bi daf dee tànga ante for example 20 days lañ fa war a nekk su fekkee ne let's say maximum of 200 voters card moom ngay register every day times 20 how many voters cards is that not 4,000 4,000 with the area of Nema Nasiru ba pare ngeen move the gap boobu fan lañ koo fiilee ji this is a question so ma déggee taxawaay tamit IEC bi dañ ci xala am ay concerns waaw is a concern te maa ngi koy raise bugga naa gaay dégga ko is a concern te teeloon naa wax ne why not ñoom ñu xelaat pour expand or extend the period buñ joxe so that every Gambian dina am access to voters card because gisuma benn reason li tax ñu war a dem Nema where they should register at least 17,000 or 18,000 people and they have registered something less than 8,000 and ba pare ñu paak seen bagage yi dem ñu ne ñu ngee dem ci beneen place léegi balaa ok fine léegi balaa ñu move on ba léegi ci voter registration bi of course IEC ñoom ñu ngi target about 1 million or so te fu mu nekk nii after 5 weeks am nañ 700,000 plus ak concern suñu wax nii yëpp ñoom gom nañ ne mun naa balaa ñuy tëj on the 11th of July mun nañu what about areas yuñ close already te nit ñi yëpp amuñ so that's why I'm saying gap bu ñooy target fan la ñoo dem filee ji gap boobu this is a question it's very sensitive they are targeting 1 million plus
right? Lita ñuy target million plus. In 2016, it was 800 something. Yes. It's because they believe that affair bi dafa increase. In areas like Nema, fu mu war a increase, they are registering lesser than that, what they had before. Kon gap bi fu moo jógee te nañ bàyyi xel because noise bi bari na ne ñu ngee jël people from outside ñu register leen in this country. Noise bi bari na. Mbaa du ñooñu leen di register ñu bugg a fill gap bi. It's a question. I'm not accusing them. Why? Man waxuma ko te wax nañ ko fu nekk. Ba I have seen the Senegalese ambassador make a press release. The one Senegalese, let them desist from taking Gambian voters' cards. Nañ randu. But is it just a press release? It's a question that I'm asking. Mun naa am because loolu lañ gis. Why the trend, the affaire bi di demee, their target is this number. In places like Nemakunku is just is an example. Liñ fa waroon a def defuñ ko fa. Te léegi dem nañ Nema Nasiru. Obviously you are expecting more than 10,000 votes and they're going to stay for 22 days. Te machine bi dafa war a print 100 and something voters card. Let's say maximum 200. Gis naa ne yaa ngi focus ci Nema toro xam naa gars yi dañoo wane No dama laa jox exemple. No dama laa jox exemple te xam naa du foofu rek. Waaw. Mun naa am du foofu rek. I'm just giving you an example. Fine. Léegi of course kon li ma wax finally rek pour tëj palanteer boobu balaa ñoo move on mooy concern si nga rees tey ñuy bari ñu ngi wax tamit li nga xamante ne mooy si process bi jeexee on the 11th of July ñu bari ñu ngi ragal ne li nga xamante ne mooy challenge dana mun a am ci li nga xamante ne mooy ci process bi nu moo demee ci voter registration bi ñu bari dañoo dem contest affaire yi lan mooy position ji di ci loolu gis nga loolu yëpp ci revising code bi loolu yëpp pour man is zero kon xam nga lu tax ñaata nit nga mun a yóbbu ci code bi do you have all the time and they will give you a limited time ne lii ak lii da nga ko war a report within this period can you do that it is just not possible ñaata nit nga mun a yóbbu ci code bi where you are expecting 1 million plus registered voters and where you have like 300,000 or even little bit more than that yaa ngi foog ne ñii waruñoo am voters card yow mun nga yóbbu yow ñooñu yëpp kon ban time nga am pour loolu who is going to foot that bill for you xam nga yoon la rek pour ñu just get out of this te problème bi yëpp mooy xam nga this is what I'm saying GDC with the GDC government is going to be different because soo gisee li yëpp di am there is no proper recording system GDC will come up with a proper recording system with a digitalization system boo xam ne ni every Gambian koo xam ne ni juddu na you will be recorded in a system whoever is living in this country will be recorded in the system the Ministry of Health will have it it would just be easy amul kenn koo xam ne ni mun na beat this system because soo ñëwee man Modou Musa laa tudda xam nañ kañ nga juddu ak foo jóge you don't need all these alcalo stamps because it will be in the system the IEC can just look at it borrow from the Ministry of Health tap your name is there your village is there your date of birth is there do you need anybody to stamp for you you don't need it so we need a proper recording system okay léegi talking about the GDC government ñu ngi utali December kon ni ma ko waxee woon ci gannaaw ñu ñëw sa tamit ci taxawaay GDC ci December 4th election si léegi ñu ngi waxtaan fa about the voter registration am ngeen ci concerns ak yooyu lan mooy taxawaay parti bi jamono ji parti bi xanaa ñu ngi liggéey rek towards the coming elections ñu ngi waxtaan ak suñu militants si ñu ngi jéem a waxtaan ak Gambian si and one thing I like is that before you support the GDC you need to know why you want to support the GDC don't support the GDC just for the sake of supporting the GDC I am not power hungry I want to see a better Gambia a Gambia that every Gambian can be proud of so loolu moo tax dama dee wax ne kuy vote ren votalal sa boppa
because at the end of the day, it is true that you will see the country that you want to see, you will see your dream country. What would you say ci li nga wax léegi ci yéene bi nga am kàddu yi ku ko dégg dañ koy rafetlu am yaakaar tamit ci li nga wax waaye ñu bari dañoo jàpp ne tamit lii waxi politique la dañ ko dee dégg ci politiciens si dañ lay wax lu nekk dig la lu nekk. waaw jërëjëf actualize ko bu ñu jëlee nguur gi boobu leneen la. waaw mun na am. lan moo la utile ak man moom daal ma ne la mun na am waaye man. foog naa bu ma starté suma politique ba léegi maa ngi bàyyi xel torop si li may wax suma kàddu dama ko bàyyi xel parce que dama ko respecte yombuma li may wax li ma du def te yombuma li may jël accuse nit ci loo xam ne ni lu amut la parce que man bëgguma fen su doon loolu kese la ma bàyyi politique ba pare man soo gisee ma am confident ci sama bopp dama gëm ci li ma nekk te ci yàlla rek laa ko wér dama ne jàmmi réew mi su fekkee ne suma loxo la nekk yàlla na ma ko yàlla jox jàmmi réew mi su nekkul si suma loxo soxlu ma nguur gi ndax du ma njëriñ it's not for me it's for my country and for the future of this country and anything that I can do to see a better Gambia I will go all out to do it. Okay, you talked about belief in yourself. Am nga yaakaar bi gom nga sa bopp 2016 nga dem as a yow sa bopp nga demal sa bopp ngeen def si am si lu am solo ñu bari jàpp ne tamit xëj na of course GDC dafa am lim am parce que ñu bari jàppoon ne coow li bari na tamit sax xëj na ñu ngi leen doon wax ne tamit tuumay bari na ci parti bi jamono jooju Jammeh moo fon Kandeh coow li bari ci diaspora bi despite that ngeen am li ngeen am ndax ngay rate chances yi this time around. waaw xam nga am na ñoo xam ne dañ gëm politics soo tilimalut nit yow doo mun a dem am na ñi ko gëm am na ñoo xam ne dañ gëm politics soo fenut doo dem am na ñoo xam ne dañ gëm politics soo mbokkantewut ay boppi nit yow doo am chance lii yëpp du politique ñi doon wax loolu est-ce que rusuñ tey parce que xam nañ ne du dëgg su fekkee ne ñooñu dañooy xelaat te dañooy rus kon war nañ mun a rus de parce que amut ndax ñoom liñ xam ne liñ wax xam nañ ne amut man de suma baat ci kaw parce que xam naa ne Jammeh sampu ma te Jammeh xam na ne moom it sampu ma waaye am comme ni ma la koy am na ñoo xam ne ni dañooy foog ne kaay ma tilimal diw pour man ma am tur wax nañ fi ne man ak UDP ñun ñoo ànda pour ñoom loolu mooy politique man su may ànd ak UDP man maa koy waxal suma bopp. firnde bi da gis nañ gars yi ngeen ànda ci Ñaamina ñu jàppale sa parti bi despite ne. waaw waaye xam nga moo tax gis-gis bi soriwut su ma la waxee gis-gis bi soriwut su fekkee ne man dama ànd ak UDP ñu form an alliance for exemple comme ñoom nuñ koy waxee mbaate GDC dañ form coalition ak UDP kon man ñoom suñ ma jàppalee Ñaamina kon xanaa man war naa leen jàppal Njokaadu waaye maag ñoom ñoo xëccoo Njokaadu kon xanaa UDP dañ dof ñoom ñu jàppale ma man ma ñàkkale naa jàppale xanaa ñoom bëgguñ dara loolu ñu bëgg a wax foofu jàppale amut foon déedéet waxuma la jàppale amul li ma bëgg a wax mooy there is no coalition or alliance or discussion between myself and UDP ne war nañoo mun a bokkali su fekkee ne loolu moo amoon kon ñoom suñ ma jàppalee Ñaamina man war naa leen jàppale Njokaadu waaye loolu amut kon ñooñu ñu ko doon wax ma ne la comme ñoom dañ foog ne politique mooy kaay ma tilimal nit pour man ma am yoon waaye ñoom xam nañ ne loolu amut waaye su fekkee ne bokka la kon UDP ak NPP ñoo bokka waaw because Barrow ci UDP la jóge su fekkee ne UDP baaxut moom tey la xam ne UDP baaxut after 22 years of something together NPP de si UDP la jóge nu GDC jógee ci APRC noonu la NPP jógee ci UDP ñoom ñoo bokka de xanaa tey la ñooy wax ne UDP baaxut moom de tey la ko mun a wax soo loolu
su fekkee ne jege ñante la su fekkee ne nampa la moom de ci UDP la nampe su fekkee ne jàng la ci UDP la jànge bon na UDP ci foofu la jànge baax na UDP de foofu la jànge ndax foofu la nekkoon. kon ñooy wax tamit honorable ci APRC la jànge. waaw man maa ngi sant yàlla di sant waa APRC man parce que nekk naa fa 10 good years as a member of parliament musuma faa am benn problème musuma am ak kenn problème dégg naa am na ñuy wax ne man maa stab UDP APRC at the back loolu du wax man musuma in fact wone suma support to any political party bu ma duggee APRC bañ ma expel ci parti bi musuta am man I was always APRC and loyal to APRC dafa am ñoo xam ne ni dañ fogoon ne man nekk foofu ak ñoom barrage la pour ñoom. xëy na situation bi nu mu demee tey ñu. non time boobu. because li xewoon man su fekkoon ne dama bëggoon a bàyyi APRC. man bu ma demee primaries in 2012 ki ma demal primaries moom ñaari nit la am man ma am 12. waaye ñu jël ko taxawuma independent te dama waaxu ba ci APRC head office bi ma ne leen tey laa gën a nekk APRC. in fact that election in 2012 dama ne gaay jox leen ma moto ma dem dimbale Sellu Ba in Basse Yankuba Kole mu ngi maa dégga ma dellu jógee fa dem ba ci office am he was the mayor jox leen ma moto ma dem dimbale Sellu Ba ba tey nanguwuñ ko ba Sellu daanu in Basse. Then when it comes to the local government elections waa Jimara Julangel ward ñu dem primaries Yero Mbaalo ak Kanimang Sane the current chief of Jimara Kanimang am benn nit Yero am 8 député bi nangu ne Yero leen jël chairman bi nangu ne Yero leen jël chief bi nangu ne Yero leen jël ñu yóbbu documents yooyu to the office of the governor ñooñu ñu ne duñ jël Yero they went to select somebody koo xam ne ni dafa musuta apply gaay Jimara yi mer ñu samp an independent buñ xamee ne dañoo almost lose that election ñu ne léegi man maa sponsor that candidate loolu lañ dem wax Yaya Jammeh I don't blame him loolu lañ ko wax ñu expel ma from the party kon man naka laa stabee APRC si baat loolu leer na waaw léegi ñu continuer ba léegi balaa ñoo wax ci GDC naka ngeen fas yéene dem ci election bi bugg naa tamit xam record bi ngeen def wala seen taxawaay ni ngeen bi ngeen am 2016 ndax góom nga ne ba léegi mun ngeen am support boobu ci Gambien si wala mun ngeen bit record boobu this time around. ñun buñ bitee record boobu du tey. because after 2016 elections ñu ñëw ci parliamentary election we maintain the same record. Local government election ñu rose to 27%. 27%. te from that day ñun noppale ko ñu ngi ci politique. ba pare GDC def nañ fi lu benn political party musuta def in terms of supporting the masses dimbale baadoolo yi lu benn political party musuta def ci Gambie. loolu mooy lan. projet yu ñu nekk di implement ci àll bi di jàppale nit ñi. projet yu loolu ñëpp a ko gis. yu mel ni comme lan. fii fu yàqu-yàqu am fii ñun GDC ñun ñoo faa jiitu lu tuuti luñ am ñu ekkati joxe ndox luñ fi joxe ci ndox dafa bëri. in North Bank alone more than 37 projects GDC implement na ko foofu dinañ go round to all our project sites make sure ne nit ñi ñooy waxal seen boppa fekk du ñun ñoo wax kon luñ def ci Gambia dafa bari waaye li ma wala bugg a wax mooy ñun liñ gëm mooy politics is all about development politics is all about coming together as one people. moo tax whether we win elections or not as citizens as Gambians suñ amee lu ñu war a contribute towards national development we will always do. fine léegi ci contribution boobu taxawaay parti bi ak li ngeen def ak defin bi
ak funding bi xaalis bi naka la ko parti bi mun a defee te nekkaguñ ci nguur yaa ngi koo wax def ngeen lu kenn defut bu boobaa tam ñu laajte lan moo tax GDC mun a def lu beneen parti mënul def xaalis bi fan la jógee am na ñooy waxte tamit Hamidou Dia xëy na moom mu ngi jugal loo xam ci GDC si yeneen project yi ndax loolu mun ngeen ci koo leeral man gowuma loolu am na wala amul honorable dama ne gowuma ko Hamidou Dia Gambien la mooy ñu jàpp ne kon maa ngay ñëw comme que da nga laajte kay Hamidou Dia Gambien la Hamidou Dia nag loxoom dafa gudda luñ koy ñaanal mooy fan yu gudda ak wér bu yaram li moo jàppale ci Gambians fekk du politicians or political parties dafa bëri waaw but in this contest bi GDC mooy loo xam mu ngi ci kon Hamidou Dia rek moom moo fi nekk Gambien ku am xaalis non du moom rek waaye bi bosam loolu ñu ngi koy accuse rek Hamidou Dia suma rakk la bu maa xam Hamidou Dia ak tey loolu du tey politique bi taxul ñu xamante kon buñ léegi bu jàppee tamit si GDC lu muy def yaa ngi bëggante loolu tamit aayut Hamidou su fekkee ne mu ngay jàppale Mama Kandeh daf maa jàppale as his brother not as a political party or as a party leader li ma def ak Hamidou loolu duhut fii laa koy waxtaane Hamidou is a family affaire yi politique nañ ko tegee side fële GDC lu ñoo contribute ci dëkk bi dafa bëri ci bëri yaay boobu moom laa lay wax du of recent gis nga yeneen parti ñu ngi commencé di wóor tamit di joxe xanaa kon Hamidou moo leen di jox waaw fii parti bu fi def dara xanaa fekk Hamidou moo lay jox buñ tilimal dara nit ki ñu jàppale kon dara raxu ci politique nga bëgg a wax déedéet waaye ndimbal am na si kan seen diggante moom ak parti bi su fekkee ne ndimbal am na suma diggante ak moom loolu suma diggante am loolu parti bi my laa private wax life no that have nothing to politique parti bi laa wax moom laa la wax moo tax ma ne la politique bi nañ ko tegee side fële suma diggante ak Hamidou Magaraka lañ ñun nag lu ñoo dox suñu diggante lu ñun ñoo koy dox xam nga pour mu gën a leer mooy sa diggante Hamidou loolu kenn xanaa da nga ko bëgg a accuse ne da nga ma bëgg a accuse ne Hamidou moom mooy sponsor GDC loolu waxuma ko Gambien si ñooy laajte ne ñuy dégg ne loo xam mu ngi ci sa projet yu GDC yi def am na amut yow yaa jiite parti bi lañ bëgg a am amut leer na amut loolu lañ bëggoon a dégg waaw amut cant dañuy wax rek waaye amut ok léegi ci position comme ci chances yi ñu doon wax tamit ba léegi ci GDC xam naa ne loolu sànq maa ngi ko doon laajte sa waxit na dañ ñu xala rëcca fan nga measure seen chances yi ci December election bi chances yi ñu ngi si kanam rek force rek si kanam rek na GDC boppam lay demal wala da ngeen ubbeeku pour ànd ak beneen political party non GDC ñun GDC is not a giant party boo xam ne ni moom pour moom kenn rek moo war a dem déedéet ñun dinañ waxtaan ak all the political parties including NPP su buggee rek nañ bokk ñëw yes yow ubbi ngeen bunte pour ñëpp yëpp comme Gambie mun nañoo ak lu ñu waxtaan ne mun nañoo xaar MPP ak GDC tamit am coalition yëpp they are all Gambians we have no problem loolu lu yàlla boole rek mooy dem loolu ci bu boobaa naka lay demee ndax coalition nag fa am ko jiitu ndax da nga bari baro mu jiitu nga topp boobu si suñu waxtaan lay des waaye mun naa am mun nga bunta boobu moom mun naa nekk waaw moom laa la ma ne kon si xam nga fu mu jaar kenn a jiitu waaw waaye nga tànn NPP rek am na ñu la jege bokk si yow jàpp ñoom dañ gom ne loolu munta nekk GDC buy ànd ak coalition yéen yow yaay jiitu ñu topp xaw ma yow sa position boobu noonu nga ko giseel loolu nga am wala comme ni nga ko waxee bu waxtaan amee amaana mun ngaa bàyyi dellu gannaaw kenn jiitu nga topp jàppale moom laa la wax foo gis mbooloo dajee rek fuñ jaar am kenn ku jiitu waaw loolu am na waaw loolu la rek ba waaye gisuma lu tax ñu tànn NPP spécial dama ne all political parties ban parti moo gën a jege ci fekkee ne am na waxtaan bi ngeen door ñu bari tamit ñu ngi wax diggante GDC ak APRC waaw su fekkee ne jege la GDC de ci APRC la jóge GDC su fekkee ne xamante la miinante la GDC de ci APRC la jóge
waxuma na dinañ ànda o duñ ànda waaye nag su fekkee ne xamante la ak miinante GDC de si APRC la jógee ndax man APRC laa nekkoon te si suma dunda musuma contest elections fekka du si tuuri APRC until ba bu bés bu ma sampee suma parti ndax waxtaan am na diggante ñaari parti yi ci mun naa wàllum booloo dem ci élection yi waaw mun na am ndax am na déedéet ñu ngi ci ko ñena ngi waxtaan waaye parti yëpp ñu ngi waxtaan fu mu nekk nii non bii spécifically APRC lañ bëgg a xam APRC suñ bés boo dégg announce nañ GDC APRC boobu that's the end of it that's the end of the whole waaye story loolu dafa am ne ko jiitu mooy waxtaan bi nga wax négociation si loolu yëpp dina ñëw bëgg a xam tamit Gambien si xam da loolu tamit door na diggante ñaari parti loolu yëpp dina ñëw waaye dooragut déedéet léegi su fekkee ne waxtaan am na because ñu bari tamit jàpp na APRC am na seen condition ci seen comme yow xam nga condition yi APRC bi sorry yow xam nga condition yi APRC non condition yi mooy li gën a fees mooy jàpp ne Jammeh foog mu ñëpp si réew mi well loolu ndax tamit waaye xam nga man du ma mun a wax loolu because man du ma APRC ñoom ñoo mun a wax loolu te man waxaguma APRC si condition yooyu man xam nga waxaguma ak APRC ba egga foofu waaw xëy na yow mi am information ne APRC wax nañ loolu yow yaa ma ko bugg a war a leeral non leeral bi mooy li ma ci bëgg a wax mooy Gambien si ñu bëri xam nañ ne APRC ñoom tey ñu wax ne Jammeh moom non ñu ngi tooñ APRC comme ñoom APRC waxaguñ leen lan lañ nga bëgg gomut wax yooyu wala man gomaguma ko ba ma ko dégg ci APRC so you see pour nga waxtaan kër affaire yi kër jàmbur te ñoom waxuñ la ko waaye dégg nga ko honorable si kan ñoom seen taxawaay ne Jammeh dana war a ñëwaat ci réew mi non Jammeh dafa war a ñëw Jammeh Gambien la nothing is stopping Jammeh from coming te si gisuma benn reason li tax ñu war a stop Jammeh from coming kan moo war a stop Jammeh from coming is Jammeh not a Gambian somebody who have ruled this country for 22 years so you want to tell me he didn't have the right to come home I don't believe in that okay Jammeh have all the rights to come home whether it's going with NPP or Mama Kande or Doi or whatever he have all the rights to come home he's a Gambian you cannot seize his identity and you cannot change his identity suñ la déggee mooy bu fekkee ne ay condition yu mel noonu kon mun nañoo xaar ne comme with or without condition Jammeh have all the rights to come home non sa lekkaloo APRC ak GDC la ba parce que tamit bokk na seen alal yi nga xamante ne ñu ngi ko siis nguur gi ñu ngi ko siis jamono ji yooyu yëpp bëgg nañ dañ tooñ APRC si alal buñ siis APRC alali APRC buñ siis du dëgg Jaane commission bi am na fii fan lañ fa mention APRC APRC is a legally registered political party like all other political parties seen moto seen bank account it is theirs that have nothing to do with Jammeh moo tax buñ seetee assets si Jammeh yi yëpp amul fenn fuñ mentionné about the APRC or the APRC account because these are two different things lan moo tax nguur gi war a si seen moto lan moo tax ñu war a freeze seen accounts xëy na Jammeh moo jiite woon government bi waaye moo jiite parti bi Jammeh jiite parti bi Jammeh nekkatut fi parti baa ngi dox Jammeh is in Guinea Equatorial the IEC is here the APRC foofu lañ ko register nothing is stopping the APRC from moving around so the APRC exists as a party it is not Jammeh so the APRC Gambia yëpp a ci bokk te Gambia yëpp moo gën a rëy Jammeh the GDC is bigger than I so I mean dañ leen tooñ whether the system like it or not dañ leen tooñ dañ warut a freeze seen xaalis freeze seen account dañ warut a jaay seen moto they have no right ok loolu leer na fu mu nekk nii ba léegi ci wàllum élection bi comme gis naa ne GDC ñu ngi open pour mun na bokk ak ku ne ci ni nga ko waxee fu mu nekk nii balaa ñu dem ci li nga xamante ne mooy ci élection bi waaye ndax mun nañoo jàpp tamit ci diggante bi wax mun nga ñoo wax sax ban parti wala moo gën a jege bu dee booloo dina am pour ànd ak déedéet man duma mun a wax loolu léegi parce que ñu ne sa noon su xamee fi ngay jëm doo egg bàyyi leen ñu waxtaan suñu waxtaan bañ pare keroog buñ paree dinañ leen oo
question bi ngeen bugg a laaj di ngeen ko laaj keroog waaye xam naa ne booloo dina am xam ma ban ak ban la nag waaye xam naa booloo dina am waaye in the meantime bàyyi la ñu waxtaan suñu waxtaan. ok léegi lan nga wax ci sa militant wala supporters yi nga xam ne ñu ngi xaar pour GDC demal boppam. understand ma your question. sa parti supporters yi nga xam ne xëy na dañ doon xaar GDC demal boppam ci élection yi lan ngay wax ñooñu. non amul benn parti supporter buy xaar pour GDC kese dafa war a demal boppam parti supporter yi they are supporting GDC ak fu GDC jublu rek ñu ngi ànd ak GDC. waaye ne da ngay jàpp dara pour ngir dara tamit am gom-gom bi mu am su fekkee ne ñooñu loolu lañ gom ak jàpp parti bi ngir loolu xëy na dafa mel ni kon mbégteel dañ ci am disappointment. kon déedéet kenn du ci am disappointment te ba pare déggaguma kenn ku xelaatee noonu ne GDC warta mun a ànd ak kenn déggaguma kenn ku xelaatee noonu waaw. ok léegi GDC mu ngi yow lañ tànn pour nga jiite parti bi ci élection yi am na yeneen political party am na yeneen candidates tey lan nga mun a teg ci loxo Gambien si buñ doon tànn ci yeneen candidates yi ñu tànn la ci kanam yi ñooñu lan moo tax nga jàpp ne xëy na yow yaay nekk di right candidates pour jiite réewi Gambia. loolu des na si suñu waxtaan at our level. non fu nekk nii waxuma yow ak parti yow ak Gambien si. waaw loolu laa lay wax déedéet man ak parti ngay wax not man ak Gambien si. yow ak Gambien si ñoom ñooy Gambien si ñooy tànn kon mooy jiite réew mi dama ne. lan nga foog ne xëy na GDC wala Mama Kandeh loolu la amal Gambien si. li tax tey ñu war laa góom. in the expense of the other political party leaders. man li ma amal Gambien si dafa bëri. man li ma amal Gambien si dafa bëri te li ñu war a def ci Gambia dafa bëri. dafa mel ni Gambia dañ startagut. ak lu fi xew yëpp. waaw li fi xew yëpp ku nekk sa sago sa réew mooy gën te tey soo génnee Gambia nga gis luy dox ci aduna bi ak naka la aduna bi mel sa sago rek sa réew mooy mel noonu te ñun melaguñ noonu dañ ko jegewut sax first let us talk about the health sector. suñ health sector bi dafa weak suñ health sector bi dafa daanu dafa collapse. oh really? oh yes. dafa collapse whereby démba gis naa fu ñoo def GoFundMe pour ñu mun a jënd glove su fekkee ne réew dem na ba dañ koy defal GoFundMe pour jënd glove hand glove li gënoon a war a yomba nguur man bu ma ko gisee gowuma ko dama am pour call somebody ci RVTH. ma ne ko is this true mu ne ma yes it's true. te lii démba la. démba la hand glove est-ce que loolu dawut yaram ndax façon health sector boobu lañ bugg a see in this country. so GDC ñun am nañ ci a big concern because soo amut healthy nation yow demuloo fen te doo dem fen ñaareel bi here we are talking about quality education dégg naa keroog the parliamentary question pour député yi def asking the minister of education because Barrow dafa am 3000 schools yu mu wax ne moom la sampa. I was shocked. lu tax. in fact ci responding minister bi. ñu ne with the help of AMRC Holland they have renovated this number of classrooms. AMRC Holland the question was your government ñaata school lañ sampa you talking about the government not an institution like AMRC but the answer was AMRC have helped renovate this number of classrooms this number of toilets ne Barrow bu mu toogee ba léegi xëy na sampa na 60 something schools but I would still want to engage the members of parliament nañ ñu wax fan ak fan la schools yooyu nekk
ak kañ lañ ko sampa. ndax gomuloo ko wala dañ ko gisut. I want to see. Bugga naa koo gis. waxuma la classroom yu ñu renovate. but complete brand new schools 60 something bugga naa xam fan la. and I believe Gambians also want to know where. Well, in the meantime, maa ngi congratulate Barrow for coming up with 61 schools. Why? Bugga naa gis fan la schools yooyu nekk. Is that not contradictory si ni nga ko No, waxee gisuloo ko yaa ngi ko delloo waaw njukkal gisuma ko. tamit. maa ngi ko comme que loolu lañ wax. maa ngi leen naa delloo njukkal waaye bugga naa koo gis. su fekkee ne am na. dinaa leen tàccul. su amul nag dinaa leen wax ne they are misleading the Gambians. because question bi was the government, not an NGO or an other institution different from government. so nga jàpp ne taxawaay nguuri Barrow ci wàllum education ak health bi. dafa weak because if you look at the Gambia College today, let's say 1,000 students are graduating every year, qualified teachers or HCC. ku amut xaalis léegi du fa dem te loolu war na mun a nekk free for them. government yokk na fi allowance civil service bi te teachers yi gis ne si seen bopp yooyu yëpp initiative bu nguuram bi def. waaw gisuloo allowance boobu salaries yooyu sax nuñ ko yokkee foog naa moo tax tey nag boodin bu bari mu ngi si boppi Gambien si because doo topp rek nga yokka salary for the sake of pour nga yaa ngi bugg a am tuuti ba pare dafa da nga make sure ne is something that you will sustain fekk daanotuloo si ko Gambians again putting them more tax. Right? I will be very happy. Dinaa gën a kontaan su ma gisee our teachers who are less paid will earn more than they are earning because we need quality education. Ba pare teachers yi dañ leen war a motivate dañ leen war a encourage pour ñu mun a génn especially around the greater Banjul area ñu dem ci àll bi because ci àll bi education bi foofu dafa loo trop. We have the structures in place but the quality education is lacking. So pour jàppale teachers yooyu li war la waaye am na salary yoo xam ne ni yokka nañ ko jaru ko woon. ok fekk du I'm not talking about the educational sector. te GDC led government mbir mi dana uute ak luñ gis. of course it's going to be different. ok léegi ñu dugg ci beneen point tamit ba léegi ci nguur bi su ñëwee parce que am na leneen lu ñëw tudda fii mooy affaire corruption ci réew mi ñu bari ñu ngee joxoñ baaram tamit nguur yi Barrow ak ñi mu àndal ndax la mooy sa gis-gis bu loolu ak taxawaay sa. waaw corruption bi moom is in the open. corruption bi for the first time in the history of this country minister dafa taxaw in parliament admit ne the system is corrupt. ban minister la. minister of health def na ko. of recent, and I want to congratulate the members of the National Assembly. All of them, but especially Tumanjai. Then summons the Minister of Fisheries to the National Assembly, asking important questions. But finally, then got pinned down, and he admitted all they were doing was illegal. A minister. That shows the system has failed. What is wrong with these people? yow yaa ngi am agreement boo xam ne ni laaj nañ la ko laas yaa nga ne loolu amut diis yaa nga ñëw nga ne am na and you went on to say you have been discussing with the members of parliament over and over and over waaye musuloo nangu ne this agreement exists tey nga admit ne the agreement is there. loolu la firndeel ci nguur gi. that they have failed. All they are doing is all about corruption. They are not competent. What is wrong from them bringing the bill or the agreement to the National Assembly, new scrutinize if they have nothing to hide? Why was he denying them? Why was he refusing that there was no agreement? mag bu em ni kooku taxaw ci parlement bi naan waaw liñ def de du yoon nangu naa. That is an insult. A minister. For how many years? Ba pare for 4 good years foog naa ñu ne 71 million lañ mun a dajale. from the fishery sector. 71 million.
for 4 good years. Is that not a joke? And this is not the first. This is not the first time. They have this agreement of this hot pursuit between the Gambia and Senegal. But Senegal start to execute their mandate or the functions, whereby Gambians were not even aware of there was this agreement. It was a parliamentary question again that summons the Minister of Interior or the Minister of Defense to the National Assembly. That was the time they know that there was this agreement they called the hot pursuit. And he was asked why this agreement was not brought before the National Assembly. The excuse was the COVID-19, and the agreement was 2018. With regards to the fisheries minister, before we move on, so am na ñu am beneen gis-gis di wax ne Barrow daf ko war a daaxa su fekkoon ne comme GDC leader Barrow daf ko war a daaxa corruption yi xew kan la fi Barrow daaxa. Can't we say that they are together in this? Bu doon GDC la moom konoon taxawaay bi lan lay doon. Daf du yàggee foofu sax because Barrow any agreement boo xam ne ñu ngi koo sign diggante Gambia ak beneen réew. Barrow war na koo xam. te ñoom ñu ngi am seen cabinet meeting Barrow war na laajte ndax lii dem na to the parliament or not. What is stopping him from asking? Su fekkee ne déggut any rumors about this thing have been tabled before the members of the National Assembly. What is stopping him from asking? Su fekkee ne if they are not with this together. How can he fire him? Léegi and the issue of the corruption tamit ñu bari dañoo wax ne ñu farak président Barrow dañoo wax ne ñu nekk ci biti ñooy wax corruption waaye amul kenn ku mun a indi dara teg ko ci table di wane firnde yaa ngi nii corruption am na. waaye parliament bi mu ngi nii di ko proof. Is that not corruption? Can they deny the minister? Put out in front of everybody. Nga ne lu ñoo def is illegal. Te wax nañ la ko benn yoon du ñaari yoon even last year you were told to ask the same thing and you refuse. Today nga ñëw nga admit. Okay. Léegi xam naa ne toogaay bi yàgg na pour ñu tëj waxtaan bi rek dañu bëgg a ñu tëjee ñaari point ci nguuri GDC la Gambien si war a xaar ci loolu benn mooy wàllum sports waaye balaa ñoo dugg ci wàllum tàggat yaram ñu laal ci wàllum électricité courant bi tuuti ñu jàppoon ne bu Barrow ñëwee bu mu toogee lu bees wax gisoon nga ko waxtaan ngeen ak moom won nga ko ne am nga xalaat bu nga ci am pour ñu improve suite condition courant ci réew mi fa mel ni loolu antuwut bu GDC nguur ñëwee ci réew mi ngeen jiite nguur gi lan lañ mun a xaar pour ñu improve situation yi parce que ñu bari jàpp ne tey ñu mbiri courant nekkee ci réew mi am na luñ ci war a mun a yokkaat pour satisfy Gambians. Gambia, we are far from satisfying the current system in the Gambia, the electrical system in the Gambia. Which is a concern, suñu concern la ñun yëpp as Gambians. And I can even tell you that even su fekkee ne time am na, I will call the director of NAWEC. Dina am jaman si war a ñëw fii ëllëg ci guddi. And if need be, I will introduce them to him, to the director of NAWEC. Nañ toog ñu waxtaan about a project. It is still about energy project. They call Wasa Stuffed. You know, from solar and water. It's a new system. Boo xam ne ñu ngi ko introduce in Europe. Te gaa yi ngay ñëw fii and I will call the director. If at all loo xam ne luñ mun a def la. Let them take it. Because at the end of the day, it is Gambians that are going to benefit from this. No, why should I wait? Okay. At the moment, I have something important to this country. Lo xamne ni war nañ ko mëna def dina len ko won des na ci ñom nanta dinañ ko jël am date. But for sure, I will call the director of NAWEC pour arrange a meeting with them. Man lolu duma fi fekka. Why still ñom dinañ mëna am ak mom meeting. Ñu waxtaan if need be they can go up to the president. I have no problem. What is expectation si waxtaan bobu pour taxaway? Well, I only hope because I know the director Nani. I mean, he's a very genuine somebody. I mean, he will listen to them and su fa gisee anything loo xam ne ni jar na ko rek dina leen yóbbu to the president and or to the minister of energy. Aside from that, GDC led government tamit ci wàllum courant bu gëna ba léegi xam yow ban gis ngeen ci am ak taxawaay bi lan lay doon bu boobaa. Gis nga Gambia dafa war a taal. Gambia dafa war a leer te leeragut. No bara nee na nag réew mi bëggul lëndëm tamit. Leeraay boobu Baro ma bëggul lëndëm waaye de lëndëm bang ñoo bëgg a rey nag
xëy na moom këram lëndëmut waaye de ñun de suñ kër yaa ngi lëndëm de waaw so I mean even these solar poles yoo xam ne nii rek mun nañ ko 500,000 of that the whole of Greater Banjul area dafa taal dafa leer lu tax mënuñ koo def it's a simple thing go to Dubai they have the same thing just 500,000 poles you know it's possible kon yooyu mun nañ ko xaar ci nguuri GDC. of course even more than that because dañoo ñëw pour liggéey ñëwuñ pour noos ñëwuñ pour tukki just for the sake of traveling unnecessarily duñ ko def amuñ time boobu. ok léegi boobu am na solo ñëw jeexale xëj na ci wàllum tàggat yaram wax naa ko ak ndaw yi GDC tamit nguur government tey comme ñu ngi ci wàllum élection di war a waaju jóge ci élection 65% of population Gambie ñu ne ay ndaw lañ te am na lu ñoo séntu ci nguur bi ngeen ñëw ñu bari jàpp ne nguur yi fi jaar ba tey am na lu bari luñ desee ndaw yi Gambie waaye tamit surtout ci wàllum tàggat yaram lan la ñu war a xaar ci secteur boobu tamit taxawaay GDC government. waaw with the GDC government I think ndaw yi first balaa maa cee dugg sax let me congratulate our Gambia national team. At least for the first time in the history of this country, yóbbu nañu to the African Cup of Nations. For the first time. Te I believe every Gambian is proud of that, and we are proud of them. Indeed. Yes. So that alone war na motivate ku nekk ne ndaw yi dañ leen war a jàppale. waaye fan lañ jaar ba achieve this loolu waruñ koo fàtte always. to make sure that ñu maintain loolu su fekkee ne leneen moo fa nekk dañ koy yokka waaye tàggat yaram is not about football only. basket am na daw am na te buñ concentrate only in the Greater Banjul area gis nga ñun si àll bi fële am na xale fi fa nekk xamuñ 1 2 3 waaye su njomboor jiitu woon ñu toppaleen di nga wax ne déedéet kii du nit ngir lan mun a daw te daw boobu alone can raise the Gambian flag up there waruñ leen bàyyi gannaaw dañu war a egga fu nekk ñu seetaat suñ ndaw yi nga ñàkk a dem school miinu ne yow amuloo benn talent te talent yooyu dañ leen war a jàppale let them make best use of their talents. See what is happening in Kenya su ñëwee ci affaire daw athletics ak yooyu you know te léegi maa ngi gis fii saal yu bëri ay judo ak you know all other sporting activities you know ay basket loolu yëpp dañ ko war a consider ba pare that alone can help ñun tamit Gambia mu feeñ ci wàllu sport it is possible surtout ci wàllu art bi tamit music and I am so happy that at least Gambian youth ñu ngi come up. You know, as you can see how much Nigeria is in the music market or the film industry. All these things. Gisuma ben reason lan moo tax suñ xale yi mënuñ koo jëf te war nañ ne mun a jàppale ci loolu but GDC government lii yëpp dinañ ko consider. ndax nga gisee comme tudda nga national team bi président Barrow invite leen waaye ñu demuñ ba démb lañ soog a mit vice président bi ndax am nga si gis-gis beneen bi tamit bi nga congratulate boy si est-ce que doo ci doon boole nguur gi taxawaay bi chartered flights yu ñu indi taxaw leen ba financially mun leen ñaax leen ba tey ñu am history bu réew mi des tamit ñu bari dañ doon jàppale tamit mun nga boole ci congratulate xëy na tey rek laa ko waxul waaye keroog bu GDC di am GDC tournament bi Atlantic Kunda keroog taxaw naa foofu congratulate Barrow ci lu moo jàppale ndaw yi mooy especially ci wàllu football bi so I have no problem repeating it the same time pour di ko ndokkale te lii la ñoo expect from our leaders I mean loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax ci wàllu ne ñoom demuñ uyu ji Barrow man loolu mënuma ko tontu te bëgguma cee wax sax parce que xaw ma lu tax lan mooy seen reason li ma gis ci paper yi lu ñu binda is that the reality or not man I don't want to get into that all I know is dañ leen war a jàppale te dañ war a déggoo ak mboolem koo xam ne daf leen a jàppale suñ la ooyee tamit demal uyu nga déglu su fekkee ne dañ la jox loo xam ne apprécié tu la ko bu ko jël waaye uyu bi kese is something else
so maa ngi leen a advice ñoom tamit in the future seen njiit su leen ooyee rek nañ dem uyu ji des na nag si ñoom ndax dinañ d'accord o duñ d'accord ci kooku lum leen a wax o lum leen a jox loolu is left to them. right finally rek léegi foog ñu tëj waxtaan bi ñu gërëm la bu baax balaa ñu lay bàyyi nag xëj na bala ngay yóbbante sa kaddu bu mujj ci Gambien si surtout right now cool yi bëri na saaga yi bëri na ñu bëri di ko ñaawlu loolu laa bëgg ñu tëjee waaye lastly rek ñu laajte December soritul buñ demee ba IEC declare results yi ñu ne NPP wala ku mun taw win fekkee du GDC ndax da nga accept results yi ak tamit am na mu yóbbante ñu wax ne bu fekkee ne Barrow moo win bu dee dem na ba MPP led government am bu ñu offee honorable minister any position ministerial position da dina ko accept. eggaguñ foofu te man fooguma ne Barrow dina win. ñu bëri lu tax. waaw man fooguma ko te am naa ci raay bu ma ko foog fooguma ne Barrow dina win. ñu bëri the other thing is pour ma accept results in 2016 acceptoon naa results mënoon naa bañ ndax dañ ma joxoon bunta pour ma bañ waaye bañuma. ñun ñoo la joxoon bunta. IEC Alieu Momar Njie moo ma jox bunta pour ma bañ the results. loolu ci naka la woon. parce que 2 days after bu mu annoncé results am daf ñu oo mu ne moom dafa juum ci konteen xanaa loolu kese dalila la pour ma bañ. kon the affaire yi accept results is not the case here. li important mooy nañ make sure ne there is free fair transparent elections su loolu amut kenn du ko accept. on that note ñu gërëm la bu baax sant la honorable Mama Kandeh moom moo nekk di party leader mu mayu nag kon niñ ko waxee woon ci starting bi spécial te foog naa ne li tax mu doon spécial feeñ na ci waxtaan bi ñu gërëm la bu baax baax ci niñ ko waxee wax naa rek fu ñoo tëjee mooy coow li bari na right now ci dëkk bi ba pare sax honorable ñu bari ñu ngi la wax ne gisaguñ honorable ci Eye Africa TV lan moo waral loolu tey am nañ ndax mun ngaa dig Gambien si lii day amaat sax laay wax xëj na fii ba balaa December parce que ñu ngi ñuy wax ne la moo tax gisuñ honorable Eye Africa te ñu ngi ko gis si yeneen télé yi. well man sax dama surprise mënuma xam lu xew parce que man Eye Africa TV institution bu ma respect la because 2016 fu nekk la ñu toppa they have did a lot. So munuma understand lu tax munuma am ak yéen talk because I'm sure you are not coming henceforth to me. I mean munuma understand because I really don't know. I really don't know. I have nothing loo xam ne ni maa ngi def barrière suma diggante ak Eye Africa. In fact they did a lot for me. So loolu moom appreciate naa ko torop te maa ngi leen a gërëm ci loolu te incha allah du em ci lii. Anytime bi ngeen ma soxle rek jaan leen through the right channel. I mean you will always get hold of me if I'm around. I have no problem with that. On the issue of current situation saaga yeeg loolu li ma wax comme foofu bëgg naa nga xuus bu baax parce que tamit kon ni ma ko waxee ñu bëri jàpp nañ ne coow li bëri na yëfi xeet mu ngi dugg ci political field bi mu ngi gën a yaatu saagante bi ak yu mel noonu te ñu jàpp ne yéen political leader da ngeen ci am responsabilité rëy yan kàddu ngay yóbbante Gambien si ci loolu. waaw li ma yóbbante Gambien si rek mooy comme fan yi gisoon ngeen ne def naa benn press release maa ngi doon condemn façon saaga yooyu because ñun gëmuñ politique yi saagante te you can all bear us witness that ñun buñ sampee GDC ba léegi amut kenn koo musa dégg si GDC mu ngi saaga keneen. nanguwuñ ko ku ko def tamit nga xam ne yow bokkutuloo GDC because man duma la saaga ba pare bugga laa convince ba pare duma saaga keneen foog ne ki koy déglu dina ma bugga ngir maa ngi saaga. loolu baaxut te jàppalewul ñu te duñu yóbbu fen politique yi tribalism mu ngi gën a ñaaw ci dëkk bi even tey jii te keroog am naa benn rally jaara sooma
because dama dégga am na ñuy wor ci biir NPP di wax suma mbokki pol yi te bu ma sampee parti bi ba léegi man musuma taxaw in any political rally ma wax affaire yi xeet because bugguma ko fii soo fi nekkee président da ngaa nekk président for the Republic of the Gambia not for a particular a tribe fan yi sax am na ku fi ñëw tey wax na ma lu ñooy campagne ci àll bi mooy ci poli soo leen votalul Barrow rek UDP mooy win soose yi ñu dem ci olof yi soo leen votalul Barrow UDP mooy win soose yi so loolu that is very dirty politics nañ ko stop let us refrain from that dimbalewut ñu te duñu yóbbu fen nañ xam ne we are all Gambians ëllëg su ma gisee ak Barrow dinaa toog lekk ak moom benn bool su ma gisee Ousainou Darboe dinaa toog lekk ak moom benn bool ñun waruñoo amante problème ñun nañ xam ne lu ñu boole mooy toogu bi te toogu bi soo fa nekkee doo nekk président ñii ne doo nekk président ñële da ngaa nekk président pour ñëpp soo yëfi tribalisme nañ ko tegee side waaw ñu gërëm la bu baax honorable Kandeh ci kàddu yi am na solo comme ni nga ko waxee tamit incha allah du am ci bi benn bii rek incha allah waxtaan bi day continuer waaye foog ñu gërëm ko bu baax a baax ci waxtu bu mu jël wax ak ñun comme ni ngeen déggee kàddu yi nga xamante ne wax na ko ci biir waxtaan bi ñu ngi ko gërëm ci loolu di leen wax ci beneen yoon incha allah dañooy ñëwaat ci yeneen waxtaan ci yeneen mbir fii ci Africa TV ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci safo bi waaye tamit ci kolde bi di leen jox rendez-vous beneen yoon di leen wax jërë ngeen jëf